please give a warm welcome to your host, Web Summit's Head of Startups and Investors, Ricardo Lima. Bom dia, Rio de Janeiro! Tudo legal? Tudo legal. Welcome to the third and final day of Web Summit Rio. I'm Ricardo Lima, Head of Startups and Investors, and your host for the week. I hope that you got to soak up some of the night summit magic last night. Whether you were dancing in Botafogo or networking under the stars, I hope you also managed to get a little bit of sleep, because today is packed. Now, in its third year in Web Summit Rio, we have truly cemented our place as the beating heart of Latin America's tech scene, bringing together visionaries, disruptors, and future builders from Brazil and beyond. That is why we are so excited to be staying here for another 5 years. So bring it on. Our center stage today, you'll hear from leaders at GitHub, L'Oreal, Meta, and iFood, as well as massive content creators with millions of followers on everything from Brazil's dev culture, redefining Brazilian beauty in the creator era, sustainable space, technology to changing the face of crypto. And of course, don't miss the pitch final, happening right here at 12:30, where you'll be crowned the most promising startup of 2025. As always, make sure that you're using the Web Summit Rio app for simultaneous translations between Portuguese and English. You can also check the full schedule and cast your vote on your favorite startup at the pitch final later on today. Now we do a little bit of dance and we go to Portuguese. Como sempre, uso o aplicativo do Web Summit para tradução simultânea entre português e inglês. Pode conferir também toda a programação e votar na sua startup favorita no pitch, que começa aqui hoje no Center Stage às 12h30. Back to English. Without further ado, let's kick off this final day of inspiration, innovation, and energy. Are you excited? We can do better. Are we excited? Woo! So, first up today, social media moves fast, trends come and go. Platforms evolve and audiences shift. But a strong personal brand, that's what stands the test of time. In this session, we are going beyond the feed with two of Brazil's most influential digital voices. From viral moments to lasting impact, they've built brands that not only capture attention, but grow with them, evolve with culture, and resonate far beyond the algorithm. Join us as they share what it really takes to build an authentic, lasting brand in a world that never stops scrolling. This talk will be in Portuguese. In conversation with founder and CEO of Flynn, Christian Roças, please welcome Jade Picon and Hugo Gloss. Bom dia, gente. Bom dia! O povo tá acordando ainda, Hugo, é isso. Tá cedo, né? Bom dia a todo mundo, sejam bem-vindos aqui ao nosso painel. Obrigado, é um prazer enorme estar com você. Bruno, Hugo Gloss é Bruno, tá, gente? Para vocês conhecerem quem ainda não sabe. Então, eu seguindo o Bruno contigo. E Jade, querida, obrigado por estar aqui com a gente. Uma honra. O painel de hoje, a gente falar sobre reputação. E eu acho que cada vez mais o mercado da Creator Economy vem entendendo que reputação é a moeda, né? A gente precisa transformar autoridade em negócio. E vocês dois vêm fazendo isso e dando aula nesse sentido. Como é que consegue, depois de tanto tempo de carreira, continuar relevante e com uma reputação como a que vocês dois têm? Vocês podem abrir contando isso um pouquinho pra gente? Olha, acho que continuar relevante é primeiro você entender que existem vários formatos hoje em dia. E eu acho que o que faz você se manter ali é você ter uma essência e você saber se adaptar a esses novos cenários, às novas redes. E você também entender que a sua marca, o seu nome, a sua marca, ela tem um peso. E ela tem que ser muito bem gerida, muito bem protegida. Porque assim como é difícil ganhar, é muito fácil de perder. Então acho que tem que ter coerência.
Eu concordo. É uma responsabilidade, né? A reputação hoje em dia é como se fosse um capital invisível, que é um selo. Então, onde tem o seu nome, o meu nome, ou de alguém que você acredita, que você sente essa verdade, é como se tivesse esse selo de aprovação. Eu tive esse pensamento quando eu percebi o peso que minha imagem trazia quando eu entrava num projeto ou numa pessoa e os riscos que isso apresentava, né? Você começa a ter mais cuidado com o que você fala, porque as pessoas querem se associar ao que você é, não só ao que você posta, sabe? Sim, e isso leva para um lugar que é muito difícil, que é a gente saber quem a gente é, né? Que a gente vai Sim. colocando tanta máscara ao longo do caminho, imagino que vocês também se sintam assim muitas vezes. Como é que faz para encontrar essa essência de algum jeito? Vocês levam em conta alguns mentores, vocês escutam pessoas, como faz para chegar numa persona da maneira como vocês são, com autenticidade? Tem se falado muito em autenticidade, e autenticidade às vezes vira uma palavrinha meio... quase que ninguém entende o que é isso. O que é? Como é que faz para chegar nesse lugar? Eu acho o seguinte, eu acho que você tem que ter as suas maneiras de enxergar o mundo. Eu acho que isso tem que estar muito bem refletido no que você se dedica, né? E eu acho que essa questão da autenticidade, eu acho que todo mundo tem sua autenticidade, mas ao mesmo tempo todo mundo é muito influenciado por hypes, por tendências, por trends, né? Hoje em dia. Sim. Então você tem que perceber aonde você se encaixa, aonde a sua marca se encaixa ali. Será que eu preciso entrar nessa trend necessariamente? Será que faz sentido para mim? Faz sentido para minha marca? É o que eu quero ver e rever a longo prazo? Lembrando que hoje em dia tudo que está na internet vai ficar para sempre nas nossas vidas, né? Exato. Porque é como você, a lápide de pintura rupestre de antigamente está aí até hoje. Então a gente tem que pensar duas vezes e saber para onde isso vai levar a sua marca e você até para o futuro, para você poder ir se reinventando. Então eu acho que escolhas erradas fazem parte do processo, mas eu acho que consertá-las também faz parte. Você se adaptar a novas plataformas, eu acho que é o que faz com que a gente vá passando mais tempo aí vivendo. Continue mais tempo. Como você vê isso, Eu gosto Jade? de trazer essa conversa muito para um lado do bem-estar, porque hoje em dia é tudo tão rápido, as pessoas explodem de uma hora para outra, você quer uma coisa, você tem na hora, e a gente tende a trazer isso para a nossa vida, né? Quando a gente quer chegar em algum lugar e começa a demorar, por que eu não estou lá? Por que tal pessoa está lá? Então, trazer essa coisa de não se comparar, de ter na sua mente que progresso leva tempo e tudo que você dedicar o seu tempo vai gerar fruto e não se perder. Então, eu hoje, com 23 anos... é muita terapia, mas também muito cuidado com o meu corpo, com a minha mente, com a minha alma, porque como que eu vou conseguir ser autêntica e ter uma mensagem boa para eu passar para as pessoas se eu não estiver bem? Se a Jade, tirando a Jade Picon da conversa, se a Jade não estiver bem, se eu não estiver dormindo bem, comendo, feliz. Então eu gosto de trazer muito para esse primeiro passo. Sim, e é um ponto, obrigado por ter trazido esse tema, eu acho que é um tema muito importante, né, do bem-estar, da saúde mental, e isso vai muito para um lugar da profissionalização dessa economia que a gente vem trabalhando, que é a economia dos criadores, né? É uma economia que não envolve apenas quem está na frente da câmera, vocês têm uma equipe enorme por trás que mantém a qualidade do trabalho de vocês, por isso também o sucesso que vocês dois mantêm ao longo desse período. A pergunta como que vocês conseguem perceber esse movimento de deixar de ganhar dinheiro apenas e fazer negócio apenas com o conteúdo e abrir para outros produtos? Vocês dois são exemplos de vários tipos de produtos que vocês vão lançando a partir do conteúdo de vocês, da autoridade, enfim, mas trazendo mais negócio. É o momento do criador virar um empreendedor? Com certeza, eu acho que hoje em dia todo mundo é o CEO da própria vida, né? Você é o CEO da sua marca. A partir do momento que você tem a sua presença online, você tem que gerir aquilo. E a partir do momento que isso cresce, eu acho que a gente tem que realmente tratar como uma empresa. Então tem que saber delegar, tem que saber ouvir a audiência, tem que saber filtrar o que você ouve, tem que ver quem não gosta do que você está fazendo, por que não gosta, como é que eu posso fazer para atrair essas pessoas, para fazer elas mudarem essa opinião. Que tipo de conteúdo eu posso oferecer para a marca se expandir cada vez mais? Então, eu acho que realmente tem um pensamento estratégico e empresarial sobre tudo, né? Acho que a gente, pelo menos eu comecei muito de brincadeira, mas hoje em dia virou uma coisa muito grande, né? E a gente tem que saber se adaptar a isso e saber delegar as pessoas, confiar, escolher as pessoas certas, que vão ter um pensamento parecido com o seu e que vão te ajudar a crescer isso tudo, né? Porque a tendência é cada vez se ramificar muito mais. E é difícil isso, né, Jade? Assim, você está...
Existe um momento que são mais os seus nãos que vão te levar onde você quer chegar do que os seus sims, porque a internet, o mundo que a gente está hoje, é um mar aberto de possibilidades. Então, você quer abrir um negócio de tal coisa, você consegue. Você quer ir para tal lugar, você consegue. Existem muitas possibilidades que você tem que saber filtrar. E acredito que os negócios que eu me envolvi partem muito da minha verdade. Entende? Porque oportunidades não faltaram. Mas o que combina mais comigo? O que eu vou passar mais verdade me associando? Então, recentemente abri Aura Beauty, que é a minha marca de beleza, que está com 6 meses de vida ainda, mas já é um sucesso. E eu consigo ver o porquê é um sucesso. Porque tem tudo a ver comigo, com o universo de beleza que eu amo, de moda, de bem-estar. A gente passa essa mensagem sobre autocuidado. Então, acho que a partir do momento em que você cria essa base sólida, essa reputação, é você saber o foco. É sobre foco para mim. Sobre foco, né? E até nesse sentido tem cada vez mais, ainda bem acontecendo, de criadores que nasceram na internet, nativos da internet, como vocês dois, mas que se entenderam com múltiplos talentos. Então, com programa de TV, né, com podcast, participando de novela, participando de lançamento de filmes. Esse lugar do creator nascer no nativo digital, mas se expandir, é um caminho que vocês acham que vai acontecer? Ou é para poucas pessoas que isso pode acontecer? Eu acho complicado a gente dizer que é para todas as pessoas, porque às vezes você tem talento para uma coisa e não tem para outra, claro, né? Quando você chega em um ambiente novo, como eu estou falando sempre, eu estou falando muito a palavra adaptar-se, né? Que eu acho que é mais ou menos o que a gente tem que entender hoje em dia nesse universo. Então, assim, no caso da televisão, eu vejo ela como uma extensão do meu trabalho, uma plataforma para amplificar aquilo que eu faço, porque no que eu apresento na televisão, eu estou trazendo quem eu sou no digital. Então, eu acho que o digital me ajuda a estabelecer para as pessoas a minha personalidade, as coisas que eu acredito, e a televisão leva isso a outro patamar. Afinal, o Brasil é um país continental, a gente sabe o poder da TV, seja aberto, seja do streaming hoje em dia. Então, eu acho que é um novo posicionamento, mas de uma mesma marca, entendeu? Sim, múltiplo canal, né, Bruno? Exato. Sim. Eu nasci na internet, eu criei meu Instagram quando eu tinha 11 anos de idade, então eu cresci nesse universo e a televisão aberta para mim foi um divisor de águas na minha carreira, porque eu tinha um nicho, né? um grupo de pessoas que me acompanhavam na internet, eu tinha o meu universo. A partir do momento que você entra num lugar com esse alcance, né, nacional, vira o jogo. Então, foi algo para mim que foi ótimo para a minha carreira, mas, ao mesmo tempo, não te acompanha só quem gosta de você. Exatamente. Entendeu? Na internet está lá a pessoa que quer te seguir. Agora, quando você entra na casa, né, do povo brasileiro, é uma outra história que você tem que, como tudo na vida, se adaptar, porque isso gera muitos rótulos também. Então, é um outro trabalho de você... dá a oportunidade de você se mostrar que existe trabalho, existe consistência, sabe? Então, para mim, eu acho que são duas coisas que caminham lado a lado hoje na minha vida, tanto a internet quanto esse lugar da televisão aberta. Perfeito. Eu percebo muito que muitas das pessoas que estão começando, né, a entender a importância do uso das redes sociais para poder se posicionar como carreira, independente de ser creator ou não, né, de usar aquele lugar para vender o seu peixe, para contar a sua história, vender sua autoridade, e que no começo tem ali 12 likes, né? Tem a família só curtindo. Quando vocês notaram que saíram desse lugar de um pouco mais invisível, né? Um pouco se sentindo falando sozinho, eventualmente, não sei se sentiu assim alguma vez, você, mas o que você daria de dicas para essas pessoas que estão nesse momento e que tem um super conteúdo interessante, mas falta furar a bolha? Como que faz isso? Eu acho que não existe uma fórmula de você fazer isso, né? A gente fala muito de autenticidade, mas se existisse uma receita de bolo, todo mundo estava fazendo. Todo mundo era na Maria Braga, né? Para fazer bolo do dia inteiro. Então, acho que não é bem assim. O que eu volto a dizer é que eu acho que você tem que, primeiro, estudar esse ambiente. Acho que tem que estar sempre um passo à frente. O que quer dizer isso? Você estudar o que está vindo, você saber o que é tendência, e você, ao mesmo tempo, poder se adequar àquela tendência ou lançar a sua própria. Porque às vezes esse é o caminho. Às vezes você tem que fazer uma coisa que ninguém está fazendo. Qual coisa é? Não sei. Vai depender de cada um. Né? O que você faz muito bem? Do que você tem segurança de falar? O que você pode sentar numa mesa de bar e falar durante 3 horas com seus amigos que você vai dominar esse assunto? É achar esse lugarzinho
que eu acho que a sua mensagem começa a spread, que eu ia falar, né? Se espalhar, Aquela Luciana de Mendes, pensei em inglês. E aí eu acho que é isso, você vai encontrar o seu caminho, e eu acho que isso automaticamente vai acontecendo, entendeu? Acho que os nossos familiares e amigos são a nossa primeira audiência sempre, e aí as coisas vão crescendo, vai boca a boca. Eu acho que boca a boca é sempre a melhor forma de divulgação de qualquer negócio, e as coisas vão crescendo. Pelo menos comigo foi assim, até porque eu vim, né, tô aí há um tempo. Sim, opa, bastante. Comecei no Twitter, né? Então, tô um pouco velho já. Eu gosto de falar sobre consistência e intencionalidade, né? É você ter um compromisso com o que você está fazendo. Então, eu, por exemplo, posto todos os dias, tenho esse hábito não, né? Que já virou um trabalho, mas para mim todos os dias tem posts. E você ter uma intenção no que você está fazendo. Você está postando isso por quê? Qual é a mensagem que você quer passar? Onde é que você vai se conectar com as pessoas? E não tentar soar perfeito, né? Às vezes é melhor feito, né? Você realmente está lá fazendo, porque as pessoas não se conectam com perfeição. Eu gosto muito, às vezes, de mostrar reflexões minhas, vulnerabilidade mesmo, sabe? De você ter um conteúdo real em que as pessoas possam se conectar. A mensagem é muito melhor interpretada quando a pessoa sente que aquilo é de verdade. A perfeição, ela cabe muito mais, às vezes, no filme, na TV, né? Que é uma estética muito específica para aquilo. Eu acho que já aquilo. veio o tempo da perfeição, né? Acho que né? já se foi. As Já pessoas se hoje em foi. dia, acho que a gente tem muito mais conteúdo personalizado e nichado. Então você consegue falar de vários assuntos, né? Acho que todo mundo quer ter a família perfeita, a pele perfeita, etc. Acho que as pessoas querem coisas viáveis. E quanto mais a gente apresentar que aquilo é uma coisa possível para todo mundo, eu acho que mais a audiência cresce, mais se identifica e mais consome. Sensacional. A gente, bom, o tempo aqui passa super mais rápido, então Uau! eu queria pedir para vocês, aproveitar que a gente está com um monte de gente que trabalha com marcas, com empresas, com clientes e que vem trabalhando cada vez mais com creators, com produtores de conteúdo, influenciadores, e a gente aproveitar para dar alguma dica, algum conselho para eles de como melhorar e profissionalizar o mercado. Eu queria começar com uma enquanto vocês pensam, que é para que todo mundo pare para pensar que os criadores muitas vezes não têm o dinheiro para esperar 90 dias de pagamento. Ah, isso é ótimo! Né? Eu acho que fica aí a dica para vocês que têm capacidade de tomar decisão, de como é que se faz para pagar antecipadamente. Eles não são fornecedores como os outros fornecedores que esperam. Então, fica aqui meu primeiro pedido e queria saber o de vocês. Eu amei esse seu pedido. Olha, os prazos estão aumentando cada vez mais. Tá demais, tá abusado agora. Eu acho assim, de conselho, eu acho que é você, como eu disse, estar sempre um passo à frente. Enxergar as plataformas em que é possível você levar seu conteúdo e saber que não necessariamente aquilo que você fez sempre vai ser o que vai dar certo de agora em diante. Então a gente tem que estar aberto a ouvir a nossa comunidade, a ouvir quem não é da nossa comunidade, ver o que está acontecendo fora da sua bolha e ver aonde você vê ali uma entrada para você poder crescer mais. Então acho que não limitar-se a uma coisa só. A gente tem que estar no TikTok, tem que fazer todo dia, etc, etc. Não necessariamente vai ser o seu caminho, pode ser para outras pessoas. Então, eu acho que assim, encontrar o seu próprio padrão, encontrar o seu próprio modelo de negócio que vai ser eficaz e que vai fazer sentido para você, não vai te custar. Porque às vezes você vai fazer uma coisa que te custa força, te custa energia, porque não é natural, não é autêntico, né? Então, eu acho que nesse sentido, esse é o conselho que eu daria. Olha, achei maravilhoso. A gente precisa de liberdade. Hoje, todo o trabalho que eu faço, eu considero que eu sou o cérebro, o coração e a alma do projeto. Então, eu prezo muito por isso em todo o trabalho com o cliente. Eu quero estar presente em tudo. Eu vou estar no grupo de WhatsApp, eu vou estar presente na reunião. Os clientes até se assustam às vezes, né? Mas eu faço questão, porque tudo que eu vou postar e vou colocar a minha imagem, eu preciso estar a par do que está acontecendo. Eu quero sugerir formato, eu quero sugerir ideias de campanha. Então, tudo que você olhar que eu estiver, tem muito de mim nisso. E eu preciso que o cliente saiba disso, né? Que trabalhe em conjunto. Perfeito, maravilhoso. Bruno, o que a gente espera de você para os próximos meses? Onde a gente encontra algo que você está fazendo que você queira contar para a turma?
Ai, sucesso, vou estar fazendo sucesso. Pelo menos é o que eu espero. Olha, Que assim eu vou seja. começar esse ano a fazer palestras, né? Participar mais de congressos, fazer eventos. Eu acho que essa questão de você achar o seu lugar, as suas pessoas, e você ter ali um encontro mais próximo, até como a Jade falou, seja com clientes, seja com pessoas que querem aprender, estudantes, profissionais, e você ter aquele momento, igual a gente está tendo aqui, de conversar e trocar experiências. Tenho certeza que alguma pessoa vai trazer um insight para mim, eu vou poder dar um insight para eles. Então eu vou entrar mais nessa área agora, além de tudo que eu já faço por aí. Oba, o dia pelo aumentou mundo. para 48 horas cada dia, né? 72, eu diria. E você, Jade? Hoje, com 23 anos, eu me vejo atuando em 3 frentes. Então, como atriz, empreendedora e influenciadora, que é de onde eu vim. E nesse ano eu estou muito feliz, vai aos cinemas meu primeiro filme, que eu rodei ano passado. Então, como atriz, né, como Júlia, que é a minha personagem, minhas empresas, né, a Aura Beauty, que é a minha marca de beleza, e Jade ao Quadrado, que é uma marca de roupa, que eu estou sempre investindo meu tempo e minhas ideias. E no meu Instagram, que é a minha vida. Então, acredito que eu me encontrei nesses 3 lugares onde eu quero cada vez mais dedicar o meu tempo, meus estudos e minhas forças para conseguir evoluir cada vez mais. Genial. Eu queria pedir para vocês, para a gente encerrar aqui, primeiro uma última palavra do que vocês esperam que o ano aconteça para o mercado da Creator Economy em termos de melhoria. O que a gente precisa ter para melhorar o nosso mercado brasileiro? Adaptação. Adaptação. Ótima palavra, Bruno. Muito bom. Inspiração. Inspiração. Muito legal também. Eu espero que vocês tenham ficado inspirados com esse papo, com essa nossa conversa. Quem ainda não conhece o trabalho desses 2 profissionais, recomendo que siga, porque além de tudo tem uma carreira muito inspiradora, muito de adaptação mesmo. Conheço o Bruno há muito tempo, Jade também. E tenho certeza que se vocês entenderem o que está por trás desse mercado da Creator Economy, que não é mais apenas a pessoa solitária produzindo conteúdo para frente das câmeras, a gente vai entender que tem espaço para muito mais gente e que isso movimenta a nossa economia para trazer mais emprego para muita gente interessante. Então, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Obrigado aos dois. gente. Bom dia. Vamos fazer um selfie aqui, virado para lá? Fazer uma foto? Vem. Ali, ó. Bruno, você tem um Todo braço mundo vai maior. sair na foto, hein? All right. From personal branding to the developed culture here in Brazil. Did you know that Brazil is home to approximately 500,000 skilled developers? That forms one of Latin America's most vibrant tech communities. Can I get a show of hands of all the developers in the room? People that code. Okay, see a few, couple more there. So, in this session, we're tapping into the heart of Brazil's developers' culture, exploring what makes the ecosystem so unique, the challenges companies face when it comes to hiring, retention, and scaling, and how to truly connect with the talent shaping the region's tech culture. If you're building in or with Latin America, this one conversation you do not want to miss. So in conversation with Rafael Coimbra from MIT Technology Review Brazil, please help me welcome to the stage the Chief Legal Officer of GitHub, Shelley McKinley, and CPTO of Loft and board member at Wikimedia Foundation, Luis Bittencourt Emilio. Bom dia. Hi, everyone. It's nice to be here again, this time talking about the developer community. We have in Brazil one of the biggest communities in the world, so I would like to start asking you both, what are the key drivers of innovation and collaboration in our Brazilian dev community? Let me start? All Great. right. Well, hi, everybody. Thank you so much for having me here. It's just great to be in this city, in this country, at this time.
Precisely because of the topic we're talking about, which is developers and the innovation that happens right here in Brazil. It was really interesting to me to just hear the introduction about the 500,000 skilled developers in Brazil, but I'm here to tell you that on GitHub today, there are almost 6 million developers in Brazil. 6 million. That's the #1 country in Latin America. That's the 4th largest developer community in the world. So what we like to say, I'll give you a little American expression here, is that Brazil punches heavily above its weight when it comes to developers and innovation. And I also sheepishly raised my hand backstage when he asked, who are the developers here? Because what we'll talk about a little bit later, I think, is development is becoming much more accessible to everyone. So with that, pass it over to you. Oh, I had my hand up as well. I was a computer engineer by trade, so I've been coding for quite some time, and the numbers that Shelley quotes hit me straight on. Like, it makes total sense. It's also, Brazil is also not just a developer community, but one of the countries that is most adaptive of new technologies. So if you look at the biggest use of some of the AI tools that you have out there, Brazil is in the top 1, 2, 3 countries in the world. If you look at adoption of new technologies, I don't know if many of you remember Orkut, one of the first social medias that blew up here in Brazil before other ones took over. So I think that not just the technical, the programming side of the developer community is big, but the technologically adapt population is quite big. Not to mention, it's also one of the top 6 population or populated countries in the world. So a lot of people and punches above its weight. And then I think the key piece there too is the political side of things, the policies that have been very helpful for innovation, right? So if you look at Pix as one of the most transformative payment systems in the world, created by a government agency, right? It's less common to see that outside in other countries. You see things happening more in the private industry. So with policies that can actually innovate and help push innovation and investments into this new age that we're seeing around AI, where not just me that's been training programming, or Shelley that's been raising her hand too, but pretty much every single person in the audience could get code done, right? Or whether you're writing code or having a conversation with a model that outputs code to solve a need. Maybe you're trying to solve a little micro app that you want to use with your family, with your grandparents, with your kids, or something that you're trying to solve for yourself day to day. We are getting to an age where essentially everyone is going to be a programmer soon. You talked about AI, so let's explore this topic. How these new trends like remote working or AI or vibe coding are changing the devs culture. Shelley. Yeah, well, it's changing everything. AI is changing absolutely everything. When we start off with vibe coding, it's funny. I heard that word not too long ago. I thought, oh my gosh, what have I been missing out on, this vibe coding? I got to look that up and find out where that came from. And I looked it up and I thought, oh, that just started like 2 months ago, that new term. This is how fast technology is coming at us. It's changing the way we work every single day. You said remote work. We've all gotten used to that. GitHub is a remote-first company. We all kind of work remotely, and we're all, in some ways, still getting used to it. But it's so great to be in summits like this, where you do actually get to see people. But it empowers people around the world to participate in the global community in ways it did not before. But AI specifically, as I said, I sheepishly raised my hand as a developer because I'm not a trained developer, but I've coded. I've coded with GitHub Copilot. That is flattening the curve on bringing new developers into the ecosystem. We have a big, ambitious goal at GitHub, which is to have 1 billion developers on the platform that are coding, that are contributing to our digital future. And AI is the way we are going to make that happen because it brings more people in more quickly. We're also always going to need skilled developers like you. I am never going to be able to solve some of those deep problems that we need people who are professionally trained developers. But what this does is it makes it accessible to so many more people around the world to help solve some of these key challenges that we have as a planet.
Sure, yeah, and I appreciate the compliment. I don't know how skilled I am anymore, but... You're more skilled than I am, that's for sure. But luckily the AI is helping me remember a lot of the things that I might have forgotten after so many years of management. But I think the key thing on remote work that hits me, so I was at Microsoft for a decade, you know, where GitHub is at now. And I used to be really proud of my time there because I'm so proud of it. But I was really proud of something where we set up the recruiting pipeline to come to Brazil, to visit universities. We went all over Brazil and recruited the best college, university students to fly up to Redmond and work at Microsoft. And you know, it was something that really fulfilled me because I was able to give opportunities that weren't really available or readily available at the time in Brazil. But when I think back about it too, you know, in some ways I was contributing to the brain drain. I'd come in, take the best minds and take them outside. And while at that time, you know, 2006, you know, early 2000s, there wasn't really a tech community in Brazil to be able to grow and invest as much here. That absolutely has changed now, and it's changed, you know, a decade ago. I started seeing more and more of unicorns, investments coming in, companies being founded, great technology starting to get to happen here, which is really the reason why I moved back, right? Like I was born in Brazil, left when I was 12, spent nearly my whole life in the US, and moved back now 6-7 years ago because I wanted to be at the forefront of this tech industry, because I wanted to do my little part in being able to grow that here. And now you absolutely do not need to fly out of LATAM, out of Brazil to have a great career in tech, whether it's because you can now work remotely from here and work for great companies and impact, or you also can work locally here for great companies, grow a career, grow a business, start doing your own entrepreneurship here to actually impact the tech, the industry, and the population as a whole. So I think that remote side of it is helping a ton. It also gives interesting challenges. Right now, Brazilian companies need to compete with foreign companies for local talent, and that's tough in some ways. But you also have to figure out, why do people work? It's not just money. Like, you work for fulfillment, right? In some ways that's gonna be money. In some ways that's what you create. In some ways that's what your career is. So as companies, we have to start thinking, how do we compete in a global market? How do we become a really interesting, exciting place for developers, product people, designers, all disciplines to work and to contribute to be able to retain and nurture that talent and that tech industry locally as well. So Shelley, what's the best way to hire and keep good talents? I would say it starts with give them access to the best technology. I don't think anyone wants to work anywhere when they have to use the old technology and they have what I would say, the toil of the old world. Give them the access to the best developer tools. Do that in a responsible way. I mean, you talked about that a little bit in certain terms of the regulation and things that are happening. Do that in a responsible way, but do that in a way that fosters innovation. Because developers want to innovate. That's why they do this. They're creative beings, and they want to express themselves in code and solve big problems. So give them access to the best tools would be the first thing I would say. And I think it's so important when you say having people around the world that can participate in other big companies that may be located somewhere else, because every company wants to serve, or big companies anyway, want to serve the world. And so if the people that are developing the systems can represent the world, you can better serve your customer base. Please, okay. Cool. No, I was gonna say, like, the quick story, the most thanks I've gotten recently, it was like, so we use Slack internally. I'm not exaggerating, like 15 to 20 messages from developers thanking me for signing up for this new AI coding tool that we have. And I was surprised. I was like, I just said yes to something. It's like 20 some bucks a month. It's not even a big cost, but it fulfilled them so much to use the right tools. So I'd say right tools and then the right people, right? You wanna work alongside great people. And there is a piece too where Brazilian companies can hire foreign talent from other countries that can work with us as well. The remote thing works both ways. And having some key pieces of that to be able to help that diaspora of technology, of learning, of culture is super important too. Do you think developers nowadays need new skills? Which ones? I'm gonna let you start with that, Luis. Absolutely. I mean, not just nowadays. I think every year developers need new skills, right? There was a day that the internet wasn't there, and we had to learn how to use the internet. Then it was Web 2.0. Then it was mobile phones, smartphones. Then it was crypto. So I think every single year there's new technologies that we have to adapt. And I think the thing that you see on humanity, like the reasons why humans are around today, is our adaptability, right? Like we're the most adaptable,
creature, whatever you might want to say in the world. That's how we've gotten this far. We're not the strongest. We're just really adaptable. The people that do really well at work over the long term have that adaptability. So on skill sets, I was having a conversation, we were having an interview earlier. If you might be a principal developer today, you might be amazing in what you do. If you don't embrace these new tools, if you don't start learning about them, using them and figuring out how they can grow and scale your own work, at some point you're going to be obsolete, right? Where essentially today, if you remember the internet, we're in like 1995 of the internet age. Think of what you would do if you had known back then what you know now about how transformative the internet would be, and then think of how much an opportunity would be lost if you had not gotten fully and deeply involved on that. So you've got to learn about prompt engineering, you've got to start using these tools, you've got to figure out, the vibe coding thing makes me just giggle a little bit, but you got to see like how does it work and how does it not work? Right? Because any new technology has the side effects, has downsides, makes mistakes. The idea here isn't just go take a model, put it in production, and see if it works or not. Like, we still need highly skilled technical forces to understand that code, edit it, change it, learn from it, and actually teach it as well. Because these are living models that learn and grow from your own code base, right? That learn and grow from your own context, from the things that you're teaching and telling you what to do. So those are going to be really critical for you to be successful in a career, and not just developers. Managers, CEOs, CTOs, CPOs. I did all my presentations I build the images with models. I ask the models for feedback. Any article I write, I ask them to outline it, give me feedback on it. I get that to a much closer stage, but then I still send it to my PR team to give me a full-on review and say, okay, what's really good and what's not good about this, right? I'll just add to that, yes, you have to continue to be able to think. Incredibly important when you're using tools. And also, really, you stole my line, which was, it's not just developers, it is everyone. So I have a kind of a broad portfolio of things I do at GitHub, but part of it is the legal department. And the legal department needs to be skilling up every single day. In fact, we have kind of a friendly competition inside the Microsoft family of like which departments are using more technology tools and how are they adopting, what are they using for, what innovative case studies. And I'm sure also we drive our developer colleagues insane when we go ask them all these questions and ask them to build new features for us all the time. But everyone is going to have to learn a little bit more about this and continue to be agile and nimble and change. We call it often growth mindset. So if I understood well, you don't believe devs will not be replaced by AI completely? Humans replaced by AI completely? No. Okay. There's an infinite amount of code to be written, right? Okay. It's just like there's so much that you're on. So it's not like there's going to be less work to be done. You're going to be able to scale and get more done where today you don't do it. It's when agricultural machines were invented. Have we solved world hunger? No. Right? So we still need to be able to produce more food. We still need to be able to produce more code. It's about doing that in a scale that's much higher than we're able to do today. When you think back, my dad used to tell me that he was like using punch cards to code. And like no one's doing, maybe there's someone doing that, but there are people still coding on the mainframe. We're moving up the stack so more people can participate, but you'll still, this is a process we've gone through many times. I think we're going at it a lot faster than we ever have. At least this is the way, like I said, every single day I learn a new term that I think, wow, did I miss that? And no, because it just is brand new. Why open source is still important? Open source is the lifeblood of all of this. It's the lifeblood of democratizing access to technology. It's where developers go to learn skills, increase their capacity. It's where the world really builds together. Coding, for people who maybe aren't in it every day, it's you see science, and science builds on each other. It's exactly the same. The developer community ecosystem is constantly building on each other. So open source, and that all happens on open source. It's places where you can interact with the global community, and it's just the lifeblood of really everything that's happening. I think the most advanced development in many cases is happening right out in the community in open source, and it's also a way that we're going to tackle some of these societal challenges as people get excited about it and work on it together. Yeah. Not to mention, without open source, models wouldn't be able to code. Right? Why can models code today? Because they were trained on open source code data. If they would only had closed source and you had to get agreements and everything, you just would not have models that can code as well as they can today.
So models can speak today because they've trained on a lot of the open corpuses and knowledge out there. I ran the AI team, was director of engineering AI at Reddit. I'm now on the board of Wikipedia. Those are the huge data sources on some of the training data for those. Stack Overflow, GitHub, and coding are the data sources to teach them how to code, right? So without that, we wouldn't have coding models today either. Final question, Shelley. How to improve our community? What do we need to have more developers? I've been learning. This is my first time in Brazil, my first time in Latin America, and I feel like everything is already here. The passionate people, the developer mindset, an abundant supply of green electricity, I learned, for data centers. So kind of every layer of the stack feels like it is really in Brazil and ready for Brazil to take advantage of the future. I think we need sensible regulation that protects people, protects developers, and fosters innovation. And so I think that's something that's critical when you think about how Brazil should act to maintain its lead and continue to be a leader in the future of technology. Yeah, 100%. I think we have all the necessary building blocks, even more so than a lot of other countries in the world. And there is a timing thing here, right? Like if we try to do this 10 years from now, you probably missed the boat a bit. There is an opportunity to put all of these building blocks together in a sensible investment front to actually come out and put Brazil on top and the leading edge of some of these models, right? There's a point where we could have models that are based on the Brazilian population, on our folklore, on our languages, on what's important for us, and trained in Brazil, ideally from green energy on a hidroelétrica or anything nearby, built locally. That's priced in Brazilian currency, right? Instead of everyone paying whatever $20 is in reais for whatever model you're using and going outside of that, we could build that. We have what it's taken to build that here and locally, and that'll help put Brazil at the forefront of the world of globalization in this AI revolution. Yeah, these smart investments by policymakers really in all of these building blocks is critical. Great. Time's over. Thanks, Shelley, Luis. Thank you. Thank you. Thanks, everybody. Thanks. So from the developer community in Brazil to marketing trends. In today's ever-evolving digital landscape, staying ahead of the curve is more challenging and more exciting than ever. So what are the key marketing trends shaping 2025? In this session, we'll explore the strategies, tools, and creative approaches you need to keep your marketing innovative, personalized, and truly impactful in the year ahead. Let's dive in. Please welcome to the stage, in conversation with Dan Whitley from Business Insider, Director of LATAM Advertising at Spotify, Diana Ramirez, and Global Lead of Creative Data at VML, Jason Carmel. Wonderful. Thank you, everyone, so much today for coming to this session, and thank you both for joining as well. Such a pleasure. Such a pleasure. We have 20 minutes to talk about marketing trends. That's a lot of stuff to chat about, so we can dive right into it. I'd love to start with talking a little bit about data and what you're thinking about around data this year. Obviously, it's in your job title, so it's probably top of mind. Maybe we can start with you, Jason. Broadly thinking about data is a big question. The thing that I focus on and the thing that I think will continue to be a trend is the usage of data in creative things, not just in operational things. And I want to be clear here, I'm not saying you should not use data in operational things. I would get into a lot of trouble. It would also be dumb to say that because you should use it. It's great, but I think there's a tremendous amount of potential to use data and inject it into the idea itself to make something look hyper-personalized or just magical. And I mean, what Spotify does as
on a yearly basis with Unwrapped is just such a, it's a master class in that kind of use of data for creativity. Yeah, I'd love to dive a little bit into Wrapped because it is such a global phenomenon. Obviously, we're here in Latin America talking about it, but yeah, I'd love to hear from you, Diana, a little bit about how you think about data and sort of using it at Spotify. Yeah. Yeah. Oi, gente. It's a pleasure to be here. And what I want to start telling is that Latin America, this part of the world, it's a diamond for Spotify. And in this part of the world, we embraced 22% of the monthly active users globally, and 23% of the subscribers. And that's mainly driven by this country, amazing Brazil and Mexico. Turning into how we interpret the data, the AI, and the algorithm at Spotify, we understand the moods and how the consumers are listening into playlists, into podcasts. And finally, in that way, at the end of the year, you receive your Wrapped and how you were during the year. In this country, in Brazil, we have 2 hours of consumption every day during the week. And the final thing that I celebrate is that in Brazil, the creators and the artists, most of them are Brazilians. So the playlist and the podcast is for local creators. And we interpret all that information in a creative way to connect that bridge that you were mentioning. You mentioned a few sort of trendy things in marketing there. You brought up creators, a lot of creator economy folks here, I think, at this event. You also mentioned AI. I think it's like required to talk about AI in any session here. Yep. Maybe we can get that out of the way now. What are you thinking about in terms of like what's real right now with AI in marketing? What's maybe not so there yet? We can start with you, Jason. Yeah, we use AI. I have a team of technologists, and we code in AI. So AI is very real for me, but I have such a love-hate relationship with how it's being manifested in the world. I like talking about AI very specifically, but what I feel like we do as a technology culture is we talk about it in the abstract, and that's when people make mistakes about it. That's when they get afraid of it. So like, if I said to you right now, as a journalist, I said, hey, we have an AI that cured cancer. Is the bigger story that we cured cancer or that I have an AI? Yeah. I mean, the answer is obvious, but we're talking about AI like AI is the story, and it's not. I think 6 months, maybe a year from now, we're gonna look back, and when we talk about what do you do? Well, I have an AI, like that's gonna be kind of cringy a little bit. So using the AI, I'm a huge fan of. I think it's, and I think that's gonna continue in this year and into the next. In fact, the thing that I think is gonna be the thing that I'm watching a lot is machine-to-machine behavior. So, you know, companies have been talking to consumers for a long time using AI, using algorithms, but soon as consumers, we're gonna have our own, and we're gonna use those to talk to the company's machines. You're gonna have a machine talking to a machine, and it's either gonna be super relevant, it's gonna save us time, energy, like literally energy for the earth, it's gonna save us money, it's gonna save us stress. It'll either do that, or it'll be the world's dumbest game of telephone. But I can't wait to see what happens because we're already starting to see that technology, come to bear in market. Yeah, I mean, I imagine AI is also top of mind for you at Spotify. It's very visible in the product. There's the AI DJ. There's all these tools that are there. How do you think about it in the marketing context in your work? AI, it's something that we know that in all the panels in Web Summit has been an important topic. What we see at Spotify is that the algorithm and the AI is part of our DNA. But also we have a curated team that work on the playlist, and it's a combination.
When it comes into the day list or the weekly discovery, radar, this kind of programs, that of course it's AI and it's helping to spread more the voice of the creators and the artists. And when it comes into marketing, we just launched in April 10, Spotify Ad Exchange, that it's a programmatic and a biddable environment to be more easy for brands to connect with Spotify free audiences. But also we have in Ads Manager, that it's another tool to buy the free users at Spotify, that you can use AI to produce audios, 400 audios, to find your voice as a brand, and that's something that could help the agencies, the creative team, because we know that it's a crowded environment of media buying. And what we are trying to do at Spotify Advertising is to put the AI in a way to be more easy to buy. And that was the announcement that we did in April 10. But I think that's a great example for me of an AI that is, the AI exists, of course, but it's secondary to the premise, the promise of an ad network where I can, as a brand, can talk to somebody who I know is listening to this song while they're in their car and tell them about my product. Like that's the thing that's interesting. The fact that it's built on top of AI, I think, for any of us is will soon be an afterthought. It's an important technology afterthought, but the AI of it, to me as an advertiser, is less important than the promise that that Diana just explained. That's the thing that I'm excited about. The fact that it's an AI is nice to have, right? Mm-hmm. I'm sure there are some creative marketers also listening in today who might be a little bit afraid of generative AI and some of the sort of work displacement that could come from this. Is that something that people should be thinking about, worried about? Is it a little too early to start being concerned about that? Of the sort of the AI took my job kind of the scenario? AI takes my job thing, yeah. Yeah. I mean, obviously, I don't think you can say it won't have any effect on how work happens in the future, because it will. The thing that I will say, and I have said, and I will continue to say until I'm in the ground, is that if somebody uses an AI to replace somebody who is a creative, they understand neither what AI does nor what a creative does. They are perfect in their stupidity. So I think it might happen, but I don't think, I think people will soon bounce back and they will realize that humans, it's sort of like what, Diana, what you were saying about with, they're humans who curate this thing. And if you lose the human part of it, I think you lose most of the core competency of it. So I'm pretty hopeful about it. I'm not doomsday about it. I think we'll still have jobs. Oh, of course. That's comforting. I mean, speaking of humanity, I think that could be a good area to shift. So a big focus right now, at least in my reporting, is the creator economy, the rise of influencers, the rise of sort of this whole community on the internet. Is that a trend that's something that's sort of top of mind? I know obviously Spotify has a whole community of artists and creators, podcasters. Maybe we can start with you on this question of how you think about creators in the marketing world. Yeah, absolutely. We have an important trend. We are seeing this in Brazil, that the adoption of video podcast is something that creators and also listeners and consumers are tapping in a very important way. To give you a number, we saw a 60% growth year over year in adoption of video podcast in Brazil. So creators are seeing this opportunity to include video in their podcast, to engage in a better way, and also the brands can connect in this new environment that, especially in Brazil, is a clear trend. Yeah, is podcasting touching your work at all these days, or? Yeah. I mean, podcasting, well, there are podcasts about everything, and I mean, sometimes I feel like I'm 200 years old with respect to the creator community.
because I don't think I've lived native in it, and so I probably don't consume it as much, honestly. But what I see and what I really appreciate about the creator economy is just how human it is. And so when I do a lot of work in machine learning and a lot of work and I see a lot of algorithms that don't work so well, I kind of understand why the creator economy happened. Like I would much rather watch 17-year-old Brittany tell me why I should buy this product than an ad that targeted me improperly for it. Like maybe it is a reaction against a little bit too much automation. I mean, I can't prove that. I think that's anecdotal for me, but I feel the vibe of it all is just that it's so much more real, so much more authentic, and so sometimes that might be a reaction against some of the automation that we as a technology consortium are trying to push. So I like it. I think it's a good reaction. I think it might help us balance how we talk to consumers a little bit. Yeah, I feel like authenticity has been a big marketing trend in the last few years, and understanding what's real and what's not real. And yeah, I think one thing that comes to mind too is maybe one of the most valuable commodities in 2025 is attention. Everyone is so occupied with their phones. Everyone's if they're not on Spotify, they're on YouTube or TikTok or who knows what. But I'm curious, like, do you see that as sort of one of the big challenges today for marketers is like how to actually get in front of people and get people's attention? I don't know if you want to start that. I can comment around that. What we know based on the data that we have at Spotify advertising is that I already mentioned that in Brazil and in Latam, 2 hours of consumption, and nobody say I need a detox from Spotify. It's something that is a daily companion for our users, and it's more about the personalization and to really understand that person is in a specific mood and is expecting to learn, to have something in the ad, to learn, to have fun, or to collaborate with the brand and the other users. That's an example that last week we award the best campaigns in Sao Paulo. And we have like key campaigns that use exactly the algorithm, AI, but also the human part of interpreting this data and connecting with a big idea from the creative agency. And that's the case from Chevrolet, for example. And another case that we did with Coca-Cola, that it was to blend with the Besties campaign, where one user invite a friend, and the algorithm blend the playlist, and they enjoy together. So it's something that it's in a safe environment. That I know because of the time, but brand safety is also an important point. That for us is the way we help the brands and the agencies to build this bridge. What about you, Jason? How do you think about sort of breaking through all the noise today? It's a big issue for sure. The way I articulate it is as a brand, you either have to do one of two things. You either have to fit in entirely seamlessly, like think product placement. Like you can't go, why is that person holding up a pizza box? It's an action film. Like it has to be totally seamless and fit in perfectly. Or on the opposite side of the spectrum, it has to be so jarring that it shakes you out of whatever you're doing. And suddenly you have to pay attention to it. A lot of experiential stuff is that. If I'm honest, that's where creative technology we like to play, is something that is so weird that you have to kind of look at it. And I think anything that falls in the middle risks being ignored. So that's as a marketer, or as any brand steward, I think what you're looking for is to land in one of those two places. Either you shock the bejesus out of people and suddenly they can't help but pay attention to you, or that you are so invisibly visible to them that subliminally
you are now suddenly buying the product. And I think there's a lot of room to advertise on both ends. I think there's a lot of opportunity there, but there's also a lot of waste in the middle. And our job, or everybody's job, frankly, is to try and figure out what's the good and what's the bad. Deanna, you brought up personalization. Spotify, I feel like, does this very effectively, where it'll offer me a playlist for when I have a cold and I'm having soup, and it's like very specific, and you can get really drilled down on sort of me as a person. I feel like there are some risks with that because it can feel a little creepy if it knows too much about you, right? People have this theory that their phones are listening to them and serving them ads based on that. So yeah, I'm curious to know like where you see personalization going this year, particularly as companies now have so much more data on us that they can use for marketing. What I can say in that point is that all users at Spotify is authenticated. It's a first-party data platform. And at Spotify, everything have rights. The artist, the music, the podcast, everything have rights. And the data that is part of the use of the playlist and the creation of content in the platform. It's not a user-generated content platform. So when you are in Spotify environment, it's a safe environment and a positive environment. We know that there's other areas or media that maybe the conversation or the tone is different. At Spotify, it's your daily companion and it's a positive environment. And we take care of that data in a very strict way, and that's why I start saying it's a first-party data platform. And in this announcement that we did around going into a more easy way to connect and to buy to all size of brands, it's in a programmatic way, in a biddable environment, but it's, when you mentioned that it's something that we need to take care of. This automatization, it's for be in a more seamless way to buy, but that doesn't take out the personalization, the privacy, and the positive environment. Yeah, Jason, I'm curious how you think about personalization, sort of like the best way to approach that. Gingerly. I think the best way to approach it is carefully. You have to. I think, Deanna, you said it very well, is that there has to be trust with how you get the data and how you own the data. And then I think it's transactional, frankly. Like, if it's something that I'm interested in and I will get something out of it, I will share the data with you. And I will share a lot of data with you if I will get lots of information about it. And so I think it's a question of finding where that line is, and understanding that that line may be different for lots of your customers. It'll be and how you treat them differently and give them the ability to interact with your brand differently, so that you don't require something that I may love to share, but Deanna may not. Like, how do you make it right for both of us? So personalization really has to take into account not just what I show you, but what I ask of you in order to show you that. And I don't think enough brands think of that. They think, well, if Dan clearly likes blue and Deanna clearly likes black, we'll just show them those things. But like, what is Dan comfortable sharing with me, and what is Deanna comfortable sharing with me, and how do I adjust based on those things? I think that's a question that we need to do better at asking on behalf of our brands. Yeah, it sounds like listen to the consumer, don't shock them with anything, use technology carefully, yes, and keep the humanity in your marketing, to sum it all up. I think we're at time now, so I want to thank you both so much for joining today, and for everyone attending, thank you. Thanks for having. Thank you.
All right. Energy check. How are we feeling, Rio? Good? Woo! Woo! All right. Our next speakers are powerhouses in the beauty and entertainment industry in Brazil. L'Oréal is one of the most beloved brands in Brazil. It's joined by one of the most beloved actresses, activists, and iconic voices in Brazilian entertainment. The beauty industry holds immense power in shaping perceptions of beauty. This session will explore how this industry can foster a more inclusive and representative future and what it means to redefine Brazilian beauty in a world shaped by creators and community. This talk will be in Portuguese. Please welcome to the stage, in conversation with Laura Vicente from Glovo, the CEO of the L'Oréal Group Brazil, Marcelo Zimet, and the one and only Thaís Araújo. Respostas, a gente pode dar um contexto do que é o Brasil. Muito bom dia. Bom, esse aqui é o Brasil, uma nação pulsando diversas culturas, etnias e identidades. Mas por muito tempo o mercado brasileiro não entendeu essa riqueza, não refletiu essa riqueza. A gente precisa estar atento, entender e respeitar esse passado, mas também encontrar oportunidades de promover mudanças estruturais. Hoje, 56% dos brasileiros se identificam como negros. Mas quando a gente olha para milhões de influenciadores no Brasil, 20 milhões, de acordo com a YouPix, 65% se autodeclaram brancos. A conta não fecha. Existem desafios, mas também muitas oportunidades, transformações e iniciativas equitativas. Esse movimento está acontecendo. Há 15 anos no Brasil, a maior empresa de beleza do mundo tem como embaixadora global de uma das suas maiores marcas, uma mulher negra. E belíssima, por sinal. Já na novela que marcou gerações 30 anos atrás, estreou com um remake remodado para os dias atuais. Quer dizer, a era dos creators. O sonho da protagonista era ser modelo e hoje é ser influenciadora. Isso não é nada diferente da nossa realidade. 75% dos jovens hoje querem ser influenciadores. E o que a gente faz com tudo isso? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, queria dizer que é um prazer inenarrável estar aqui ao lado de Thaís Araújo e Marcelo Zimet. É um prazer dividir esse palco com vocês. Prazer é nosso, né, chefe? Gente que é uma alegria estar aqui, esse evento tão grande, né, em que a gente fala sobre inovações, tecnologia. Então, é muito bonito ter um painel com esse assunto aqui hoje. Muito legal. Muito massa. São números muito preocupantes que a gente viu agora, né? Mas que eles também nos mostram que existe uma enorme oportunidade para o mercado de creators negros. Então, quero começar perguntando para o Marcelo, qual que é o tamanho dessa oportunidade? Então, antes de falar de números, talvez falar um pouquinho sobre o papel das organizações e, no caso de uma organização como a L'Oréal, que está atuando no Brasil. O primeiro ponto é que a gente tem que entender e respeitar a cultura do país, e o que o país é. Né? E quando a gente fala sobre o Brasil, como você falou, mais de 56% da população se autodeclara preta e parda. E o que é interessante é que algumas pesquisas que a gente fez na L'Oréal e a gente avaliou, identificam que aproximadamente 33% da população negra no Brasil hoje não tem nenhuma referência de beleza. Ou seja, 33% não enxergam ninguém. A gente não está falando só do mercado digital, de creators, a gente fala absolutamente ninguém. E quando a gente pergunta para eles, mas onde que vocês procuram referência, 30% hoje já fala que é nos creators, ou nos criadores de conteúdo nas redes sociais. Então a gente acredita que realmente as redes sociais, e quando a gente fala do mercado de criadores, e desenvolver esse mercado no Brasil, ele pode ser muito potente para acabar um pouco com esse desbalanço que acontece, essa irregularidade, digamos, na parte de comunicação, de você não falar com toda uma população brasileira. E a gente entendeu isso, então depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o programa em si. Mas hoje a L'Oréal faz um investimento muito forte. A gente praticamente é líder global e também no Brasil do que a gente fala do share de influência. Então, o investimento que a gente faz para gerar engajamento. E a gente sabe que é importante, então, trabalhar em diferentes frentes para conseguir trazer, então, toda essa diversidade do Brasil para dentro da companhia, mas também na nossa comunicação. E tem vários casos, né? Quando a gente fala sobre engajamento no Brasil, a gente tem várias campanhas de produtos que a gente conseguiu acertar nos últimos anos com o Elseve, com o Garnier, posso falar de Ultracover, com a La Roche-Posay também, onde quando a gente conseguiu realmente
trabalhar com os creators, ter uma campanha que ela se conecta genuinamente com o consumidor no Brasil, os resultados são espetaculares. E tamanho de mercado, imagina que o mercado de creators hoje no Brasil, a gente fala de um mercado que já é 30 bilhões. Eles movimentam um mercado de 30 bi. Sendo que metade da população não se identifica 100% com o que é produzido, com o que é criado e com os produtos que estão disponíveis. Então, quando a gente fala de um mercado e o potencial do mercado, a gente fala de um mercado que pode ser mais do que 50 bilhões de reais nos próximos anos. Sim, é uma oportunidade gigantesca, né? Sim. E, Thaís, você é referência nesse mercado há muito tempo e por muito tempo você foi uma das únicas referências nesse mercado. Como é que você enxerga essa transformação do mercado e qual que é o poder dessa economia de criadores aqui, nas nossas mãos? Só de L'Oréal eu tenho 15 anos, né? Então, eu costumo dizer que eu já fiz de quase tudo nessa vida, no mercado. Eu tenho 33 anos de carreira, 30 só de televisão, antes eu fui modelo. O que eu vejo, assim, do que eu vivi também é uma mudança muito radical do mercado. E de como o mercado enxerga o seu consumidor. Porque antes, a população negra que sempre esteve aí e sempre consumiu, sequer era respeitada como consumidor, né? Não conseguia se enxergar nos produtos, nos comerciais, na publicidade, na teledramaturgia, em todos os lugares, assim. Então, a mudança, ela é bem radical. E a gente pôde ver isso nos últimos anos, sobretudo, houve uma mudança maciça, assim. E, de acordo com os números, como o Zimmet falou, não deixa mentir o quanto foi grande a resposta desse público consumidor. Quando se viu representado, falou, então vamos embora consumir, porque pelo menos eu estou sendo respeitado enquanto consumidor. A mudança é gigantesca. E, mesmo já sendo gigantesca, eu acho que a gente ainda tem um mercado muito grande, inexplorado ainda. Porque é isso, se a gente olhar a história do Brasil, né? A gente tem todos esses anos que só uma parcela da população foi contemplada, vista, celebrada, e tem uma parcela gigantesca que sequer era vista, contemplada e celebrada. Então, a gente tem proporcionalmente assim, o que falta, o que não foi visto, o que falta ser visto e o que falta ser respeitado, celebrado e contemplado. Acho que é isso. Tem um caminho longo a ser percorrido ainda. Um caminho longo. E eu acho essas iniciativas muito bonitas e interessantes, assim. E é mercado. É isso que não é benefício, entendeu? É mercado. A gente está falando de dinheiro. Né? Ninguém está falando de, como somos bonzinhos. Estamos falando, nossa, como a gente foi bobo de não ter enxergado esse mercado antes. Sim, estamos perdendo. O quanto de dinheiro a gente perdeu, né? Por não ter enxergado um público consumidor que estava ali, ávido para ser visto. Então, é importante falar que a gente está falando de dinheiro mesmo, de mercado. De vendas, de se ver no produto, de se ver contemplado por aquele produto, por aquela campanha, tudo isso. Perfeito. Marcelo, eu queria que você contasse agora para a gente um pouco mais sobre o Beleza Mais Diversa, que é um programa criado para impulsionar carreiras de influenciadores negros e o impacto que esse programa teve. Então, tudo começou, quando a gente começou todo esse trabalho de engajamento, e complementando também um ponto da Thaís que ficou na minha cabeça aqui, quando ela falava sobre a questão do dinheiro e da economia, mas a gente também fala sobre uma questão de empregabilidade. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, mas eu fui na escola das minhas filhas há pouco tempo atrás, para falar sobre carreira e profissão. E eu lembro que eu falei, como que eu vou tentar explicar para essa nova geração, como que é esse novo mercado que está surgindo de criadores? Mas foi uma pergunta muito simples, que era, quem aqui tem Instagram ou quem aqui tem TikTok? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, quem gostaria de ganhar dinheiro com essas plataformas, por exemplo? E todo mundo levantou a mão também. E aí começou a gerar uma conversa. Então, eu acho que além dessa questão do dinheiro para a indústria, quando a gente fala de um país que ainda tem bastante ineficiência na parte trabalhista, ou seja, que ainda tem um espaço para as pessoas terem mais renda, acho que o mercado de creators é um mercado muito interessante também. E quando a gente fala sobre esse mercado, a gente começou a estudar um pouquinho mais, a gente perguntou para a população negra se eles se sentiam representados nas plataformas digitais. E 98% das pessoas disseram que não. E a gente foi tentar, 98% é um número muito alto, então vamos tentar explorar um pouquinho mais. E quando a gente foi explorar um pouco mais, a gente percebeu que também, hoje, 66% dos criadores no Brasil são pessoas brancas. Então, existe uma bolha que acaba acontecendo, ou seja, que ela, querendo ou não, ela é potencializada pelos algoritmos, que inclusive as pessoas pretas hoje, elas são totalmente impactadas o tempo inteiro por visualizações e materiais de pessoas brancas. Então,
a gente falou, como que a gente pode mudar isso? E explorando um pouco mais a questão dos criadores negros no Brasil, a gente viu que eram muito poucos, e os poucos que haviam, eles eram usados por muitas marcas. Então, perdia o que a gente chamava essa parte genuína de conexão com o consumidor no Brasil. Então, a gente falou, bom, como que a gente pode desenvolver isso? Então, a gente saiu com um programa que é o Beleza Mais Diversa, e nosso objetivo era criar ou trazer novos criadores negros para o mercado de trabalho no Brasil. Então, a gente começou, obviamente, com um piloto ano passado, foi um grupo um pouco mais restrito, totalmente feito internamente na L'Oréal, com uma parceria com o TikTok, parceria com o YouPix e também com o Mover, que é o Movimento de Equidade Racial. Então, teve mentoria, teve ensinamento sobre utilização de ferramentas digitais. A gente também deu, obviamente, teve que dar recursos para as pessoas poderem comprar seu primeiro telefone, câmera, etc., porque a gente tem que lembrar também que as pessoas vêm de diferentes realidades do que a nossa. Então, eles precisavam de equipamentos para poder também editar os vídeos, etc. E os resultados são incríveis, porque aumentaram em milhares de pessoas os seguidores. Quando a gente vê a taxa de conversão desses criadores, multiplicou por 5 vezes. E tiveram mais de 200 milhões de visualizações os materiais que eles fizeram dentro da L'Oréal durante o programa. E o que é mais bacana disso é que 70% desses novos criadores foram contratados pelas marcas da L'Oréal. A L'Oréal hoje tem 38 marcas e muitas marcas contrataram os criadores. Mas a gente queria impactar um pouco mais. Então, a gente disponibilizou também esses criadores para o mercado, através do Mover, que tem uma plataforma de empregabilidade. Porque, no final do dia, quando a gente fala sobre sustentabilidade, diversidade, equidade e também inclusão, não existe concorrência. Nosso objetivo realmente é impactar o mercado. Então, o que foi desenvolvido pela L'Oréal pode ser utilizado por outras empresas também. E o nosso objetivo esse ano é ir além. Então, não fazer só dentro de sala de aula, mas também fazer de forma digital. Porque muitos criadores também, eles têm que ter outro tipo de trabalho durante o dia para gerar renda. E o que a gente conseguiu agora, esse ano, nosso objetivo, então, já são 2.000 pessoas treinadas com o Beleza Mais Diversa e que depois isso seja ser multiplicado. Nosso objetivo é que no futuro eles também possam ser mentores e ajudar outras pessoas a continuar essa cadeia de valor. Então, o nosso objetivo realmente é mexer na indústria e também com o apoio de alguns parceiros nossos, que os algoritmos também, as pessoas, obviamente, negras consigam ser impactadas também por aquelas pessoas que realmente falam com ela. E aí vem depois, tem todo outro processo, que é desenvolver produtos, comunicação, etc. Mas o ponto principal hoje em dia é que as pessoas consigam se enxergar de forma muito genuína, que elas são representadas, independente de que elas são, a cor que elas têm, a raça e as crenças. Perfeito. A gente separou um vídeo sobre Beleza Mais Diversa para mostrar para vocês. Depois que eu parei de tentar me encaixar, eu enxerguei quem eu era de verdade e as coisas começaram a acontecer. Sempre foi meu sonho fazer isso aqui, com câmeras, falar um pouco sobre mim, ter essa oportunidade de expressar o meu trabalho e estar aqui hoje vivendo essa experiência através de um projeto incrível é, para mim, surreal. Eu inspiro outras mulheres, represento outras mulheres e quero ser essa pessoa que representa de uma forma positiva. Então, pessoas gordas são muito relacionadas a preguiça, feiura e outras coisas, mas não. Eu me considero uma mulher forte, bonita, independente, com essa pele, com esse corpo e com esse cabelo. Mais que números, um squad empoderado, consciente do seu valor e pronto para transformar o universo da beleza. E assim, criamos a beleza que move o mundo. Bom. Thaís, quão importante para você foi participar desse programa? Quando o Zimit me chamou para falar do programa, e falando, a gente vai ensinar como se comunica, e ele vai ter uma mentoria, um curso, foram 3 meses, né? De curso. A primeira coisa que eu falei, eu posso fazer esse curso? Porque eu sou de outra geração, né? Eu sou de uma geração que não... essa coisa da internet, para mim, ainda é difícil. E entender, assim, como eu, que sou uma atriz, vou me comunicar sem perder a minha identidade. Sem querer parecer que eu sou uma menina de 20 anos, porque eu não sou. Então, como é que... Eu falei, deixa eu fazer esse curso aí, chefe, por favor. Não tive tempo de fazer, mas eu adoraria fazer, porque é isso, é uma nova forma de se comunicar. Né? E eu sou uma comunicadora, então, para mim, de fato, seria importante aprender.
Eu esqueci a pergunta que você me fez. Quão importante foi? Eu tenho um probleminha, não sei nem como eu trabalho no que eu trabalho, tá, gente? Eu esqueço as coisas. Quão importante foi para você fazer parte desse programa? Então, e aí foi lindo a formatura, porque eu queria ter participado. Foi super emocional. Foi lindo, lindo ver. Porque era lindo ver aquelas pessoas ali, cada uma com a sua identidade, cada um com a sua cara, cada um com a sua origem. E aquilo, né? Se você quer contar a história do universo, você conta a história da sua vila. Você conta a história da sua vizinhança. Você vai atingir, vai ter gente que vai se identificar com a sua história. Então, eram pessoas únicas, mas que representavam muitas outras pessoas ali. E quando eu via cada um subindo para falar a sua história, e acompanhando, às vezes, a dificuldade de completar os 3 meses, o quanto tinha aprendido. Poxa, eu tenho um celular agora, faltava isso, ou faltava uma luz, ou faltava saber como fazer, porque eu tinha o meu desejo. Era tão bonito ver aquelas pessoas assim, formadas, sabe? E podendo exercitar a sua formação. E aí, quando o Zimmet me falou, cara, a L'Oréal vai contratar uma parte, eu falei, você jura? Porque a L'Oréal não é só a L'Oréal Elsevier. A L'Oréal é um grupo L'Oréal que tem... Nem sei que são quantas marcas? 38. 38. Né? Você pensar, Yves Saint Laurent, perfume, é L'Oréal. Prada, é L'Oréal. Tem um monte de marcas que o público talvez, né, maior não saiba que faz parte do grupo L'Oréal. Então... E todas essas marcas, né, algumas marcas receberam essas pessoas que a própria L'Oréal formou. E aí eu achei demais, sabe? Não só você formar, como você absorver e como você entregar para o mercado. Isso que o Zimmet falou, cara, não interessa ficar só com a gente. Ficar só com a gente é pequeno, a gente quer impactar o mercado. Então a gente não tem problema de formar e entregar essas pessoas para o mercado. Pelo contrário, esse é o nosso objetivo. E aí eu olhei para a cara dele e falei, tu jura que vocês estão fazendo isso? Porque parece até mentira. Mas eu entendo também que isso também tem um valor de mercado. Né? É óbvio. Você vai... Quanto melhor essas pessoas que foram formadas por eles ficarem, aprenderem mais a se comunicar e falar com mais gente, volta para a gente em termos de mercado também. Então eu achei uma atitude muito inteligente da L'Oréal, assim, em termos de mercado. E eu imagino, não sei o quanto, adoraria saber, o quanto depois desse investimento na L'Oréal, em olhar para esse público especificamente, o quanto voltou de dinheiro. Deve ter sido muito. Estou falando sério, porque senão vocês não teriam esse investimento todo de volta. Então eu imagino que olhar para esse público que não tinha sido visto até então, deve ter dado um retorno gigante para a L'Oréal. Porque senão a maior marca de beleza do mundo, não faria esse movimento se não tivesse um retorno financeiro grande. Entendeu? Depois você me fala. Fala. Obrigada. Não, mas tem também uma questão de você trabalhar com eles. Você aprende muito, né? A gente está ainda aprendendo a trabalhar com os criadores. E você ter, então, os criadores dentro de casa, a gente aprendeu muito também. Então, nas estratégias que vieram pós o próprio curso, a forma como a gente interage com os criadores, o impacto que isso tem nos negócios, é gigantesco. Então você tem razão, é difícil de você mensurar, mas você vai avançando, vai conhecendo, aprendendo e vai transformando isso numa coisa cada vez maior. Então a gente, obviamente, tentou ensinar muita coisa para eles, mas a gente aprendeu muito com eles também, de como abordar os criadores. Eu imagino, mas quando a gente tem escutado um movimento muito grande, né, contra essa agenda, e normalmente quem fala contra essa agenda fala muito sobre dinheiro único exclusivamente, sobre lucro, como se o dinheiro fosse o único ganho no final das contas. E não é. A gente está falando de muitos outros ganhos. Óbvio que o dinheiro é importante, senão um gigante desse tamanho não fica de pé. É óbvio que o lucro é importante. Mas é muito interessante falar também no que se ganha de troca, no que se ganha de entendimento do seu cliente. Né? Você entende para quem você está falando. Aí eu garanto que isso está acontecendo de forma horizontal na L'Oréal. Quando a L'Oréal for fazer uma campanha, ela está sabendo para quem ela está falando. E ela vai saber a forma como ela vai se comunicar. E ela vai se comunicar de forma mais efetiva. E isso, obviamente, vai voltar no que interessa para uma empresa do tamanho da L'Oréal. Né? O valor, obviamente. Mas valor com propósito. Enfim, o valor que eu falo em termos não de valor financeiro, valor em termos de identidade, né, de empresa, como é que ela se coloca, qual o valor que essa empresa tem no mercado e para o mundo. E também o lucro, que também faz parte, porque ninguém vive sem dinheiro.
ainda mais desse tamanho, a gente vive num mundo capitalista, enfim. Então, eu acho muito interessante, por isso que eu acho inteligente. E acho inteligente, acho bom falar também para quem fala contra a agenda, de falar, olha, você lucra no final também, sabe? E você entende melhor o seu cliente, você respeita o seu cliente, você vai falar direto para ele de uma forma em que ele entenda e que ele se sinta contemplado. Ou seja, só nesses 11 minutos de papo que a gente teve aqui, já tem 2 oportunidades de mercado diferentes e de iniciativas que podem ser feitas como essa para, inclusive, converter em lucro de novo, né? Já que a gente está no mundo capitalista. Marcelo, com todo esse aprendizado, qual que é o legado que o Grupo L'Oréal quer deixar? O que precisa acontecer com as marcas e com a indústria para que a gente alcance a verdadeira representatividade, na sua opinião? É uma pergunta interessante porque talvez é uma das reflexões que eu tenho. A gente teve uma reunião com os nossos times há alguns dias atrás, onde a gente foi falar um pouco sobre estratégia, né? Planejamento estratégico dos próximos 5 anos, até a gente quer chegar em 2030. E eu não tive vergonha de falar para o meu time que eu demorei talvez 3, 4, 5 anos para entender o que estava acontecendo no Brasil. Obviamente que tinham várias frentes que a gente vinha fazendo de transformação na empresa. A gente falava de diversidade, a gente falava sobre a questão de creators, etc. Mas no final do dia, talvez se for uma questão de legado mesmo, eu diria que acho que muito poucas empresas, não só empresas brasileiras, mas principalmente as estrangeiras, elas não conhecem a nossa cultura. Elas não conhecem quem que é o brasileiro. E infelizmente, muitos de nós acreditamos que a história do Brasil começou em 1500. Na verdade, a nossa história começou há mais de 15 mil anos atrás. E é um país com uma miscigenação incrível, com uma história incrível, com um legado incrível. E vários comportamentos que a gente vê do consumidor hoje vêm dessas questões históricas, né? Desse desconhecimento nosso da história. E o que a gente percebe muito é isso, que toda essa nossa história de Brasil mostra um brasileiro que é o ser gentil, né? Que é essa pessoa super emocional. Não é por qualquer razão que o Brasil é o 4º mercado do mundo de beleza, é o 4º mercado do mundo que as pessoas investem mais, usam plataformas digitais, é o maior país do mundo, mais tempo investido nas plataformas digitais e sociais, né, de interação social. Então mostra que a gente está aprendendo muito com cultura, e isso está fazendo com que a L'Oréal acelere muito em várias frentes de desenvolvimento de produto, mas também de canais de comunicação e de engajamento com o consumidor. E a gente parte agora de um princípio, a gente começou até a falar isso com uma reunião com o pessoal lá de fora há pouco tempo atrás, que a gente não é aquele Brasil com Z que muita gente lá fora acredita que existe. Nós somos um Brasil com S, que não fala português, mas fala brasileiro. E pode parecer pequeno isso, quando a gente fala, não, é simplesmente uma questão de uma letra, ou que a gente fala brasileiro em vez de português, e não é menor. A partir do momento que a gente confia e a gente entende a nossa identidade, a gente consegue repassar isso para o consumidor, através de produtos, comunicação, engajamento, é muito, muito potente. E alguns lançamentos que a gente fez no começo desse ano, utilizando uma nova estratégia e entendendo que a raiz da nossa estratégia é a cultura e ela pode ser maximizada pela tecnologia, que ela permite com que você esteja mais próximo dos consumidores. O potencial para uma empresa como a L'Oréal é gigantesco, mas isso pode ser replicado por qualquer outra organização também. E Thaís, como é que você imagina esse futuro da beleza e da representação para a próxima geração? Olha, eu acho que se o mercado absorver o que a gente está propondo, a gente vai ter um público se sentindo muito mais contemplado. A gente vai olhar o Brasil com a cara que o Brasil tem. É muito bonito isso que o Marcelo falou, porque, imagina, a L'Oréal é uma empresa, uma multinacional que tem uma sede na França. Então, durante muitos anos, a L'Oréal mudou muito nesses 15 anos que eu vi. A gente usava muito primeiro as porta-vozes mundiais, né, que eram as grandes estrelas de Hollywood. Depois a gente veio para o Brasil com as atrizes brasileiras, mas com uma cara era envelopado com uma cara gringa. Cada vez mais a gente foi ficando mais brasileiro. Então, isso é muito bonito de se ver, assim. O Brasil é muito específico. A gente é um povo muito específico. E a gente precisa ser olhado com essa especificidade, que é uma especificidade, palavra difícil, né? Complexa. Você fala específico, parece que é uma única coisa, mas dentro disso tem uma complexidade imensa. Então, o Brasil também não é fácil de ser atendido enquanto cliente, né? Então, eu acho que se a gente... Essa
é atitude, não é atitude, pode ser atitude também, né? Que a gente está tomando agora. Se ela for replicada e absorvida pelo mercado, eu acho que a gente vai ter um mercado mais bonito de se ver. Eu acho que a gente vai ter um público se sentindo mais contemplado. E eu acredito que a gente vai ter empresas que vão ser vistas com mais... Qual é a palavra que eu posso usar? Com mais simpatia pelo público, sabe? Porque eu acho que é isso que falta no Brasil. Assim, empresas que a gente se sinta pertencente. O brasileiro gosta de se sentir pertencente. Cara, essa empresa olha para mim, ela cuida de mim, ela está preocupada com o que eu penso. Então, isso é um trabalho longuíssimo. E eu acho o Beleza Mais Diversa muito importante nesse lugar, assim, de olhar com respeito para o seu consumidor. Então, eu acredito que se o mercado absorver isso, todo mundo vai se dar bem no final, sabe? Vai ser o tal do ganha-ganha. O público e o mercado. Perfeito. Não, só complementar um ponto importante, porque eu acabei não falando sobre isso nas perguntas, mas quando você pergunta para o brasileiro o que é beleza, a resposta é alegria. E a gente realmente acredita na L'Oréal Brasil que falta alegria no mundo hoje em dia, né? E por que não, o Brasil não pode exportar também essa alegria. Então, quando a gente fala sobre o mercado de creators e o mercado de advocacy, tudo que a gente está fazendo no Brasil, ele pode ser exportado. E por que não, amanhã o Brasil ser um grande polo de influência para o mundo de como criar essa conexão com o consumidor nessas novas plataformas que talvez no passado não existiam, mas que, de novo, o Brasil pode ensinar para o mundo muita coisa também. Então, chega de síndrome de vira-lata, acho que o Brasil realmente pode liderar uma grande transformação na indústria de beleza. Totalmente. E vamos usar a nosso favor essa especificidade. Tá vendo como é difícil de falar? Difícil. E você falou 2 vezes ainda. E demorei para acertar as 2 vezes. Bom, muito obrigada, Thaís. Muito obrigada, Marcelo, por essa troca magnífica no palco. E eu faço um convite a todo mundo que está aqui ou que está nos assistindo a fazer essa reflexão sobre o nosso futuro da beleza no Brasil. E muito obrigada. Obrigada, Laura. Obrigada a vocês. Let's continue with this Brazilian alegria, which is so important. Question for you. How many gamers do we have in the house? How many people game regularly? Quite a few. So our next speaker commands an audience of over 50 million followers and ranks amongst Brazil's top Twitch streamers. He joined us today with the co-founder of his company, Loud, the esports organization with the largest social media following in Brazil and the 2nd largest in the world. From building massive online communities to launching game-changing businesses, these speakers have helped put Brazil on the global gaming map. In this session, they'll share how creators can turn passion into influence, how brands can stay authentic while scaling, and where the gaming industry is heading next. This session will be in Portuguese. In conversation with the founder and CEO of Flint, Crocas, put your hands together for co-founder and CEO of Loud, Bruno Bittencourt, Play Hard, and Vitor Augusto Coringa. Olá, olá, boa tarde. Bom dia, né, gente, ainda, já perdi a noção do dia. Bom dia para todo mundo, sejam bem-vindos aqui. Bom dia, PH. Bom dia, Coringa. Bom dia, pessoal. Bom dia, galera. Sejam super bem-vindos. Hoje a gente vai ter um papo super interessante aqui com esses 2 profissionais que eu super admiro. Mas antes de começar, eu acho que eu preciso dar uma situada em muitas pessoas que, como eu, não estão tão aprofundados no assunto do mercado de games no Brasil e que tem números sensacionais. Assim, eu não sei se vocês conhecem, mas o Brasil é o país com o maior mercado da América Latina. Até aí a gente já está um pouco acostumado nesse sentido pelo tamanho da nossa população. Mas ele é o 10º maior do mundo, ele é o 5º maior no mercado de games para celular. Isso é uma loucura. Em 2023, o setor movimentou no Brasil 2 bilhões e 600 milhões de dólares.
é bastante dinheiro e eu não sei se todo mundo tem essa noção do volume desse mercado, né? Outra coisa que eu acho interessante, que vocês me ensinaram e eu quero compartilhar com todo mundo antes de entrar no papo, é que são mais de 101 milhões de pessoas jogando videogame no Brasil, ou seja, metade da nossa população, de alguma maneira, se identifica com o mercado de game. Então, as marcas, cada vez mais, precisam ficar de olho para conversar com essas pessoas. Só esses dois aqui juntos têm 90 milhões de pessoas seguindo e se comunicando com eles de algum jeito. E aí, depois dessa introdução, eu queria entender como é que PH, como é que você, Coringa, entraram nesse universo desse mercado e qual é o panorama do mercado de games para vocês dois? Legal, Crocas. Obrigadão pelo convite. Super importante estar aqui mais um ano falando sobre o nosso mercado, universo de games, creator economy. Trabalho com isso, na verdade eu convivo com isso desde que eu me entendo por gente. Eu fui aquele adolescente que passou 10, 11 horas por dia na frente de um computador ou jogando algum jogo. Talvez vocês tenham pessoas na família ou vocês próprios sejam pessoas que tiveram o mesmo passado que eu. E lá atrás ninguém via isso como uma profissão, né? Então a gente gostava, se divertia, jogava com os amigos e aos poucos a gente foi entendendo as oportunidades que poderiam ser criadas ali. Você falou um pouquinho sobre o mercado de games. É um mercado que cresce muito. É esse número que você citou em um panorama global. O Brasil é o 10º maior mercado em receita, né, dentro do segmento de games, mas é curioso que ele é o 5º maior mercado em número de jogadores. Então isso acontece principalmente porque o momento que a gente vive no Brasil é um momento único. Então as barreiras vão caindo. Distribuição de internet 5G, acesso a dispositivos para as pessoas jogarem, se conectarem com esse ecossistema que hoje é muito mais barato. Na minha época, para você ter um PC gamer ou um videogame, era muito caro, é inacessível. Então, na medida que as barreiras vão caindo, mais pessoas vão conhecendo quão importante é o mercado dos games e como que isso vai se desenvolvendo, né? Então, eu estava lá quando tudo era mato, né? Eu lidava até com redes sociais na época do Orkut, dos blogs, do MySpace e, em paralelo, o meu hobby era jogar. De pouco em pouco eu entendi que isso poderia fazer parte da minha profissão também, cursei ciência da computação e consegui unir tudo isso no que hoje é um pouco da Loud e dos outros empreendimentos aí que a gente faz, até junto com o Coringa aí, que é um cara que soma muito que no a nosso gente já vai, ecossistema. inclusive, contar para eles daqui a pouco, né, o que aconteceu. Você tem uma apresentação para deixar rodando, se quiser aproveitar, já deixa aqui perfeito. com a gente, que a gente vai ajudando a turma a entender um pouquinho melhor. Coringa, para você, bem-vindo aí. Obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. Minha primeira vez aqui, estou bem feliz de estar aqui representando esse mercado que está cada vez crescendo mais. Para mim, minha história foi um pouco diferente, porque eu não vim da base gamer, não vim da comunidade. Eu era mecânico na época e conheci os games através de jogatina com os amigos, me divertindo. E isso começou a tomar parte ali do meu dia a dia. Eu comecei a levar isso como algo mais a sério, eu estava gostando realmente. E eu sempre recebi aquela pressão familiar dentro de casa sobre qual rumo eu ia levar sobre isso na minha vida, né? Foi quando a gente começou a procurar caminhos para profissionalizar esse meio do gamer. Como eu podia fazer para monetizar aquilo que eu já fazia no meu dia a dia e que eu gostava tanto. Foi quando veio a ideia da Loud, que eles estavam nessa fase trazendo gamers para poder criar uma comunidade e jogar um jogo de forma profissional. E eu entendi que ali eu podia mudar minha vida fazendo o que eu amava. Então, para mim, eu conheci os games numa época onde as referências não eram tão grandes, mas o mercado já era gigante. Então, às vezes, a gente fica pensando que, pô, talvez, né, será que ainda tem espaço, né? Na minha época, eu pensava que não tinha espaço. E hoje a gente Na vê minha época, eu já pensava que não tinha espaço. Então a minha época é quanto tempo atrás? Eu comecei em 2018, vindo para 2019. Os games já eram gigantes, mas hoje a gente vê que existem N nichos de gamers que mostram diversas formas diferentes de criar conteúdo. E na época a gente tinha poucas referências dessas pessoas e para mostrar para a família também, eu acredito que muito jovem passa por isso, sobre ter referências, mostrar como que é o caminho que você quer seguir. E na época o Bruno foi um deles que eu pude mostrar em casa e seguir junto nessa história. Para mim foi muito difícil. Tem um caso que eu sempre conto e é muito engraçado, porque quando eu comecei meu canal do YouTube foi no primeiro ano de faculdade. Eu já produzia conteúdo de forma anônima ali nos blogs, nas comunidades do Orkut, MySpace. E aí quando o canal começou a estourar ali em 2015, cheguei para o meu pai, professor universitário, né, há mais de 30 anos, e falei, pô, estourei na internet, vou largar. Imagina como é que é a reação, né? Óbvio que ele não deixou. Que bom. Eu não larguei também, eu gostei de terminar ali a graduação, fiz um período de intercâmbio, abriu muito minha cabeça, aprendi muitos skills pessoais, assim, que foi bem legal.
e não me arrependo. Mas hoje em dia você tem muito mais casos ali de sucesso para se basear e seguir algumas trajetórias se você está começando, né? Eu achava que era tudo mato, ele acha que é tudo mato, e às vezes quem está começando hoje tem certeza que é tudo mato ainda, tem muito lote aí para capinar e crescer no território. Que bom, tem espaço para muita gente. Eu tenho percebido que cada vez mais nesse nosso movimento de entendimento da linguagem dos criadores, né, de utilizar as redes sociais para promover o que vocês têm como autoridade e transformar essa autoridade de vocês em negócio, entender como usar as redes sociais, como trabalhar como um influenciador, como um creator, tem sido uma habilidade muito importante para os gamers também, né? Como é que faz? É só jogar ou como que é isso? O nosso preconceito natural, né, que acontece de quando a gente vê um jogador fala, isso joga videogame, isso joga como se não fosse algo muito importante, ainda bem que está mudando, mas como é sentir e utilizar as redes sociais para promover o trabalho de vocês como gamers? Cara, são muitas habilidades que são necessárias. A gente realmente está trabalhando, né? Aí passando um pouco do vídeo da Loud, ali é uma empresa hoje que já opera com mais de 120 pessoas dedicadas em tempo integral, fora os criadores de conteúdo que fazem parte do ecossistema, desde jogadores de futebol ali no nosso novo time da Kings League, que é uma liga super inovadora de futebol, até streamers. Eu também sou um creator e ao mesmo tempo CEO da empresa. A gente é sócio na Loud. Então hoje não é só jogar videogame, por mais que a gente jogue ainda durante várias horas do dia. E dentro desse dia a dia, cara, você precisa ter competência igual em qualquer trabalho, assim. Tem que entender o que são processos, o que são prazos, o que é a sua responsabilidade, seu propósito, a sua missão para colocar de pé aquilo tudo. E no dia a dia é importante também você, cara, entender seu público, que é quem no final do dia está pagando as contas, né? A gente fala muito disso. Eu acredito que muita gente tem que o gamer é aquele cara que tem que sentar na frente do computador e jogar muito bem ou jogar o dia inteiro. E eu sou a prova disso, eu jogo tudo e eu sou ruim em tudo. Só que eu trago para minha comunidade autenticidade, eu mostro para eles quem é o Vitor, quem é o Coringa. Eu passo para eles que a gente passa dias bons e dias ruins, assim como todo jovem. Mas é entender que tem desafio para todo mundo, só que às vezes a galera que está do outro lado da tela, eles não querem ver você só jogando, eles querem conhecer você, sua vida. A gente mostra para eles que gamer também é lifestyle, a gente mostra um pouco do nosso cotidiano, agora como um lado empreendedor. Então tudo isso mostra uma trajetória que para quem me acompanha, acha legal e talvez se inspire em fazer igual, entendeu? Então acho que hoje o conceito gamer ele vem muito mais sobre um 360 do que só jogar. E como é ser empresário, Coringa? Você que contou pra gente que era mecânico, sua família tinha uma pressão para você entender seu rumo, e você hoje é sócio da Loud também, né? Tem seus produtos que a gente já vai falar sobre eles. O que você percebeu que tinha que aprender a mais para poder ocupar esse lugar também de empreendedor, de empresário? Cara, então, eu sou apaixonado por desafios, mas eu acho que nesse meio que a gente segue, tanto gamers quanto qualquer jovem hoje, tem que saber que precisa se inovar. Então, quando a gente começa a viver um momento bom ou talvez conhecer números, é bom você abrir a mente sobre novas oportunidades, sobre o dia de amanhã. E quando eu comecei a viver isso de streaming e internet, eu descobri que eu tinha um potencial muito grande também em usar minha influência para talvez promover marcas ou talvez criar uma marca e talvez sentar na mesa de negócio também, entendeu? Então, quando eu trago talvez a minha experiência, que é direto com o público, para pessoas que talvez querem saber como alcançar esse público, eu consigo virar a moeda, entendeu? Muito bom. Crocas, eu acho que só nesse ponto assim da jornada de um creator, né? Você também que está desde o início aí, gosto muito de fazer analogia com a vida adulta de qualquer ser humano, né? Então o creator, quando ele começa ali, ele tem um nível de consciência meio limitado de que é um negócio. Porque ele começou a fazer vídeo numa rede social que tem zero barreira de entrada, é só criar uma conta e jogar algo ali, e estourou. E ele percebe que aquilo atrai o interesse de outras pessoas. Então ele tem um nível de consciência meio limitado quanto ao negócio, mas entende muito da comunidade. O tempo vai passando, ele vai amadurecendo, né, a sua mentalidade, ele percebe, cara, que eu posso divulgar outras marcas, posso fazer parcerias, assim como a gente tem marcas que apoiam a Loud hoje há mais de 2, 3, 4 anos como patrocinadores always on da empresa. A gente tem a nível individual também como creator. A gente entende que a gente é um veículo de mídia, né? A gente é um ativo ali que constrói comunidade e faz aquisição de cliente. Depois de um tempo a gente entende que essas marcas a gente pode ganhar participação no resultado. Então, seja um modelo de afiliados ou um comissionamento, a gente consegue trabalhar um pouco além da publicidade pontual, até chegar um momento que a gente está fundando as próprias empresas, né? A Loud é uma delas que começou em 2019, mais recentemente outras iniciativas de produtos para o consumidor, igual o energético Astro, que já a gente vai mostrar aqui, que foi lançado há pouco tempo, até chegar um momento que o creator se torna
um empresário de sucesso. Começa a lidar com investidores institucionais, mercados de venture capital, consegue realmente escalar produtos de tecnologia, serviços, e daí sim isso ganha escala global. Eu acho que é um pouco dessa assim, a jornada de um criador de conteúdo. Não, eu fico muito feliz com esse painel porque eu adoro jogar videogame, então quem sabe eu consigo entrar nessa profissão, né? Fazer o que gosta e ganhar dinheiro. Seria tão bom, né? A gente deve ter um monte de gente aí querendo também. Vocês me contaram um tema que eu adoraria trazer para cá, para a turma também, para ouvir, porque, vê se eu estou falando direito, PH. Quer dizer que a Loud, o time de vocês, hoje, considerando times em geral, né? Seja futebol, seja clubes em geral, vamos chamar assim, vocês só perdem número de comunidade para o Flamengo. É isso mesmo? Sim, porque é uma informação muito forte, né? E no Rio ainda é mais complicado, né, de falar. Mas é bom que o Flamengo ainda está em primeiro. Ainda bem que o flamenguista não, tem tá por flamenguista aí. aí, certeza, né? Então, assim, tipo, a gente começou, sei lá, 80 anos depois do Flamengo, mas por ter um approach totalmente digitalmente assim, nativo e conectado, a gente impulsionou nossos números de uma forma absurda. Então, em 6 anos de empresa, são 56 milhões de seguidores acumulados, fora as redes dos influenciadores. Só o Coringa tem mais 55 nas redes dele. Então, é um veículo de mídia, é um ativo que realmente dita cultura e tendência dentro do mercado da geração Z e da cultura da internet. Genial. E eu tenho certeza que tem muita gente que está aqui que fala assim, caramba, eu nunca ouvi falar do Coringa, né? Não conheço. Pergunta pro sobrinho, né? Pro Exatamente. filho. Eu nunca vi ele na televisão, nunca vi o PH na televisão e coisa e tal. Não é só na televisão que estão as pessoas de sucesso, viu, gente? A gente tem aqui 2 do meu lado que são incrivelmente fantásticos, tem um negócio super interessante e que estão aí, né, mostrando que existe um mercado que economicamente é importante para o Brasil e que gera dinheiro, gera recursos, gera trabalho e que é muito importante para trazer jovens e pessoas interessantes para dentro do jogo. Nisso, além do game, vocês entenderam que é um lifestyle, né, um estilo de vida para as pessoas. E esse estilo de vida também abre oportunidade para lançamento de produtos, né? E hoje vocês têm alguns produtos lançados. Me conta um pouco dessa história, eu fiquei super curioso. A gente podia ter trazido um, né, para o povo conhecer, mas depois lá fora vocês mostram Depois a gente manda para você lá, fica isso, tranquilo. vou adorar, vai ser Inclusive, ótimo. chegou no Rio essa semana. Essa semana chega no Rio, Graças pessoal. a Deus. Como é? A construção é muito legal porque a gente começa a falar como que a gente pode trazer para a galera que não conhece o meio gamer ou a galera que já conhece o meio gamer uma contramão do que a gente já tem no mercado. Então, quando a gente começou as conversas sobre como a gente ia criar Astro, que é nosso energético zero, a gente sabia a fórmula para chegar no público. Como chama, Corinthians? Astro. Astro. A gente sabia a fórmula como chegar no público, mas a gente precisava realmente criar algo que fosse bom e que a gente precisasse no dia a dia. Então, o gamer hoje, ele é diversificado. O gamer, ele é o cara que sai para trabalhar, é o cara que pratica esporte, é o cara que tem o lifestyle dele, é um jogador de futebol, um cantor. Todo mundo tem aquele lado gamer ou o momento gamer ali no dia. E eu acho que faltava energia. Só que quando a gente fala falta energia, a gente precisava chegar de um jeito certo também, com responsabilidade. Foi quando a gente criou o Astro, que é nosso energético zero, e a gente sabe que hoje o mercado está cheio de, talvez, açúcar, algo que seja Se puderem bom botar pra... aqui no telão pra gente, que a gente tem um slide disso, já apareceu. Opa, tá aqui a atrás gente de mim, sabia que desculpa aí a minha gente ignorância. precisava de algo bom que agradasse o paladar da galera, mas a gente sabia da nossa responsabilidade também como influenciador, como marca, de trazer para essa geração que é de gamers, de pessoas que estão ligadas na internet, pessoas que estão buscando o seu lado performance, também um lado saudável. E foi quando a gente criou a forma de Astro, que é um energético bom pra caramba, e que a gente pudesse trazer essa forma zero para dentro da rotina da galera. Muito legal. Eu vou pegar nesse gancho seu, porque responsabilidade é um tema que é fundamental, né? Quando a gente está falando sobre possibilidades de vícios, né? Assim, tem muita gente, tem esses bets agora, enfim, tem uma série de questões muito importantes para o nosso mercado de serem discutidas e que vocês têm uma responsabilidade muito grande de como lidar com os adolescentes, os pais e mães que ficam preocupados com seus filhos, né? Infelizmente não é tudo positivo e flores. Como é que vocês lidam com quem trabalha com vocês no dia a dia para os seus profissionais, os influenciadores, para que eles também passem para a comunidade uma responsabilidade a respeito de saúde mental, de não ficar viciado, de fazer esporte, enfim. Porque é uma mensagem muito importante que vocês estão na ponta da liderança para fazer isso. Eu acho que eu posso usar meu exemplo, porque meu começo no game também não foi fácil. Escutei muito dos meus pais
E depois de um tempo você vê que eles realmente estão certos, porque os nossos pais querem sempre o melhor. Exato. E a internet hoje ela vem para ajudar, vem para inovar, é tecnologia, os games a mesma coisa, mas eu acredito que tudo tem o seu meio termo, você tem que saber balancear aquilo que é bom e aquilo que é necessário, o tempo que você vai usar ali que vai se divertir e o tempo que você já vê que está extrapolando. Então acho que hoje a gente tenta passar essa visão de que o game ele pode ser o próximo passo, é o futuro, mas também é bom viver a vida, né? É bom a gente poder sair lá fora, é bom a gente ver a galera. Então, acho que tudo tem que ter um meio termo, e principalmente quando a gente fala de saúde mental, que hoje a gente vê que a internet está cada vez terra sem lei. Então, acho que é ter um meio termo para tudo, saber o que você lê, o que você absorve, poder viver sua vida de forma leve, né? Porque hoje o que a gente vê na internet é aquela coisa muito presa. Então, acho que eu, como streamer, né, que eu passo o meu dia a dia todo para a galera, faço questão de falar, galera, são desafios, são momentos, todo mundo passa por um momento difícil na vida, converse, saiba falar, dividir o que está acontecendo na sua vida, que isso é muito legal. E a internet é um passo muito bom para isso, abre muita porta para você conhecer gente legal. E eu acho que a responsabilidade é muito grande quando você fala sobre você não estar sozinho. Você tem um problema, mas se você divide, talvez fica mais leve a forma de você levar isso. E eu acho que essa responsabilidade é muito boa de tanto a gente como influenciador trazer essa bandeira de, pô, você não está sozinho, quanto as pessoas em casa que acompanham a gente falar, cara, obrigado por isso, eu me sinto junto. Genial, muito Ô, obrigado Crocas, por isso. Só para finalizar essa parte da responsabilidade, eu acredito que é muito importante a gente como creator estar aqui e falar que sim, aparecem muitos objetos brilhantes ali no dia a dia que você quer perseguir. E seria fácil falar que você precisa ser responsável com a sua audiência. Mas no final do dia a gente percebe que é melhor para a gente ser responsável quando a gente faz um trabalho sério e de uma forma responsável com a comunidade que está ali pagando a conta, a gente tem mais sucesso e também mais longevidade. Então, se o pessoal não está entendendo que sim, cara, ser uma boa pessoa faz parte, não está funcionando, do lado da carreira também ajuda a ser responsável e a gente consegue ter carreiras ao longo de décadas aí de sucesso sendo responsável. Então, basicamente Genial. é isso. Gente, aqui com esses dois profissionais incríveis, espero que vocês tenham gostado, agradeço muito a vocês dois. Obrigado, realmente passa muito passa rápido. super né? rápido. Quem quiser continuar se conectando, siga os dois pelas redes e eles vão ter muito prazer em ajudá-los a desbravar um pouco mais esse mercado. Muito obrigado. Obrigadão, Agradeço. gente. Valeu, galera. Vamos fazer um selfie aqui? Vamos lá. Vem cá. All right. And now for one of my personally favorite things here at Web Summit, which is the pitch final. Who is going to be crowned Web Summit's pitch champion? That's what we're doing, that we're going to find out here today. It's time for the finalists of the greatest startup competition in the world to step foot on center stage again for one final battle. Over the past 2 days, 35 of the most exciting startups at Web Summit Rio have pitched with us. First, on our pitch stage during the group rounds, and then here on center stage in our semifinal yesterday. And now only 3 remain. To give you an idea, we started with over 1,400 startups this year. Our judges cut down to 35 for our group rounds, and then down again to 10. And now we have our top 3. Each startup will pitch for 3 minutes, followed by a 3-minute Q&A with our judging panel. The winner will be announced here at 3:20 p.m. today. Playing a big role in deciding who the winner will be is our panel of 3 top-level judges. So please help me welcome them to the stage.
Firstly, we have Stephen Ogunro, partner at Crosswork Ventures, a late-stage venture fund. He is the creator of the upcoming TV series, Success, Investing in Humanity's Future. Next up, we have Tamara Stevens, Managing Director at TR Ventures, with over 20 years of experience driving growth and successful exits for early-stage consumer and enterprise startups. Last but not least, we have Brent Mayer, Head of Seed Investing at Track.vc, an early-stage venture firm investing in seed to Series B startups. Stephen, Tamara, and Brent, thank you so much for joining us here today. Thank you. But these three judges won't be alone. Joining them will be someone special, and that is you, the audience. You will be our fourth judge, which means you can vote for your favorite startup via the Web Summit Rio mobile app. After all the pitches have finished, you can vote by clicking on your profile in the top left corner of your screen. From there, you'll be able to see an option called Pitch Final, which is where you will submit your vote at the end of the session. Voting will remain open for 15 minutes. If you want to see your favorite startup win, get ready to vote. Okay, are we excited? Are we ready? Yes. So now let's kick off things. First up, someone really special. Her name is Mona. She's from BioLinker, a startup who designs microorganisms. She has some fans in the audience. So a startup who designs microorganisms using AI to create powerful enzymes and proteins, revolutionizing health, industry, and sustainability. Please give it up to Mona. Hello, hello, thanks so much. Imagine a world where we can design proteins, manufacturing easy, faster, and tailor-made to saving millions of people. At BioLinker, we not imagining it, we are building it. So today, a lot of companies and biotech, special biotech companies, have a challenge, a massive challenge, slow process to discovery, expensive process also to do protein to reality. And we have a solution for that. We combine many technologies with like cell-free protein expressions and AI to create new organisms to the world with unique proteins. For example, during the COVID-19, we have created NanoLink 24. It's a kind of biopharmaceutical proteins that can focus to treat patients in conditions of COVID-19. And for example, growth factors too, like in vitro linking, that can create cells and grow cells easily, fast, in a unique way. We have impacting a lot of companies here in Latin America with more than 200 unique proteins from biodiversity with 95% of success fee and create new proteins to the world. And to do that, I'm not alone. I have a dream team with me. I am PhD in biochemistry and nanotechnology. Together with 8% of my team, also PhD, and businessmen, we are create this from Latam to the world. And we are globally recognized as deep tech pioneer, and also last year in Harvard, MIT, was as top 5 best biotech and best company from Brazil. And we are growing every year. For last year, we reached 60% of revenue more, and we are also start to exporting globally protein to the world. It's a huge market to do proteins, $300 billion. And we see opportunity to create a unicorn from biotech here in Latam to the world. And as I said before, we're not doing that alone also. We're using a lot of partners to create this world, like Google for Startup, and also Sebra and FINEP has granted, and we are proud to have granted more than $1
million from grants to create the lab and all infrastructure to have these proteins to the world. And it's more important to say, BioLink is not only doing protein. We are changed biotechnology and the future of biotechnology. And I'm inviting you to join us to create this future. Thanks so much. Eu need to be here. Thank you so much, Mona. Now for the Q&A from the judges, 3 minutes. Well, I'll go ahead. So thank you for an amazing presentation, and thank you for this business. I think that what you're doing will save many lives, and I think is kind of really transformational. I think again, this is just a really special business for the world from my point of view. Because you're a special business, and because I think this business will help humanity, we always kind of want to make sure that we're helpful, right? So it's always good for me as an investor to understand your revenues model, right? So tell me as much of that as you can. About the revenue? Yeah, like so. How do you charge on a per customer basis? How do you bill? Well, we're starting to do protein on demand for many different kind of companies since 2019. And comes the COVID-19 pandemic situation. And in Brazil, there are no company before doing that. So we're starting to do also virus proteins. And the company grew 5 times after that also. In the beginning, we're a very small company inside of the university, like a spin out of the university. And now we have a huge lab with clean room because of this. So we saw how proteins can change the world. And they're starting to increase our platform to do more proteins and different kind of protein, like enzymes, antibodies, antigens. For now, I have a mix of kind of clients. I also work with BAS, for example, doing kind of proteins that they can exchange for chemicals, compounds, as biological. And also are working with diagnostic companies here to do antigens virus like before, say. Was that a question? Yeah, it would take us a little bit longer to, so but I'll let my panel ask you questions. So when you talk about revenue, are you charging on a per protein basis? Yes. So the 200 proteins you've developed equate to a certain amount of revenue per protein, or is it? How do you? Right. First of all, we charge for project, for development first. Okay. But this project comes to be a protein ready to go, like directed sales at the end. But first, we can charge for co-developing a unique protein for company, exclusive protein, or we can develop a proteins free that can be sales for other scientific companies or other institutes that they can also use these proteins for other applications. So we have a different kind of business model. That's the question. From service, from products, and also licensing. Great. Yeah. Okay, that's it. That's the time that we got. Give it up for Mona, please. Thank you very much, Mona. Thank you. All right, what a fantastic start. Our next startup is replacing frustrating conversations by creating AI agents that think and act like you. Please welcome Christian from Digai. Digai, galera, boa tarde. Judges, how's it going? So this is an actual picture from the day that Digai was born. You can see myself, Jose, who's a Colombian data scientist, my co-founder. You can see Dave, Nubank's former Chief of Information Security Officer that became our first angel investor. And on this day, we were going to the cybersecurity happy hour, but before we had our first beer, we had the idea to come up with the AWS of conversational AI agents.
So what does that mean? When you invest in AI, there's two risks. On one end, ChatGPT wrappers can become obsolete as soon as OpenAI releases some new feature. And on the other, foundational models require billions and billions of dollars to spin up, and you're screwed when something like DeepSeek comes out, for instance. So we focus right in the middle, where rubber meets the road, where true value generation is. This is where AI meet the people. We're a business agnostic AI infrastructure for the enterprise so that they can deploy conversational AI agents with the reliability and the scalability that we learned at Nubank. Here's an example. This is an AI interviewer. It's talking to a job candidate in real time through WhatsApp. It can exchange audio messages and send feedback, and it provides the company with a ranking of basically all the candidates. So you're giving all candidates a fair chance to be heard, and you didn't have to join a single interview with a bad candidate. Currently, we are at 85 clients, mostly enterprise. We have $50,000 of MRR growing at 30% month over month over the period of 16 months. And what we learned here in Brazil is that things are a little bit different than in the US. Moving laterally within an enterprise organization is easier because of two reasons. One, Kenjiki, or word of mouth, basically, is very important. And procurement processes are extremely bureaucratic and complex here. So listen, guys, we're talking about AI a lot. You do not have to go to the moon with AI just to be successful. Managers in these companies, they just want to show positive ROI. They are buying AI as if it was RPA 10 years ago so that they can get a promotion. So we're a horizontal solution with two entry points, HR and finance, but we see that more and more IT becomes the ultimate decision maker. This is where it really gets fun. Our agents start learning what works and what doesn't, and they start making recommendations so that you can optimize your processes. So essentially what you see here is a consulting manager hiring people, and what we're suggesting is, hey, you should ask the data, the conversation history, who's good for a client-facing role, right? That's better than a resume. So this is our chance, guys. This is really what I believe, o que eu acredito, that will give the padaria da esquina, the small business owner, a true chance of world-class processes with a call center in your pockets. We raised a pre-seed round last year. We had 3 early stage fund. Ed is Nubank's co-founder, the CISO, ex-CFO of Uber, and some other strategic angels as well. Thank you, guys. Valeu, galera. Diga aí. Bora! Thank you very much, Christian. Maybe starting with Brent this time around. Sure. I'll go ahead and read the first thing I wrote down, which is great shoes. So congratulations on that. I'm feeling the vibes there. We've invested in a few companies similar to yours. It's a very competitive space. So you have a lot of competitors to beat, but it also means the market's huge. For the 85 clients, I'm just curious what the churn is, because what I've noticed with some of these companies is that they can get revenue quickly, but it's hard to give those clients the 100% solution. So how do you look at churn in relation to your customer acquisition, and how sticky is the product once you get a customer? Thank you for the question. So we have 13% churn. We have a 90-day paid pilot, and customer success is important. So we have people who are ex-Big Four and are over there talking to these people. And you got to aim for the simple ROI so that the project pays for itself. Once you do that, like I mentioned, people are buying it as if it was RPA. You have stickiness from the data. So as I accumulate data, I can show clients values that only I can derive from their data. And that is a stickiness factor. Thank you. Thank you very much. Camera? Talk to me about the hardware stack for something like this. So Yep. it's unstructured data, voice. Are you running on GPUs? Are you considering AI chips like Cerebrus, Samba Nova, chips like that? What are your thoughts with respect to that? Yeah, so we built this thing to scale. When we were at Nubank, we learned that if you do code for 3,000, it doesn't work at 50 million. Yeah. So we have 15 components that are all code that we had to write to solve issues when we went from 1,000 to 5,000 and 10,000. Currently, we have 15,000 people talking to our AI agents every week. So these could be individual products and startups. I'll give you one example, which is my favorite. It's called the Fazendinha, or the Little Farm. And it's a collection of 20 phones, and they're exchanging AI news messages with each other, and they comment on AI with each other so that the numbers are warmed up. And then WhatsApp recognizes you as a legit number. This is just one example.
And we have companies trying to buy that as a product, but it's just, our solution to the scalability challenges. Do you run into pauses, slowness, things that sort of impact customer satisfaction when using the agents? You mean in terms of security and reliability? No, just pauses. So I say, hey, I'd like to buy a house in Rio de Janeiro, and there's a 10-second pause or a 20-second pause because of all the latency. Got it. Yeah, we have a delay so that it doesn't get caught by Meta and blocked. Yeah. And one thing we do, which we learned in the cybersecurity BU, we have 3 agents running simultaneous responses. And if they don't match at 80%, we got to rerun it again. Yeah. So we have to actually add a little bit of latency so that it doesn't look that much like a bot. But people love it. And we give some clients the option to choose between humans and AI agents. And people pick, because they know there's less bias and they're going to get a more comprehensive service. All right, that's the time that we have. Thank you, Christian. Give it up for the team at DIGA. Thank you. I love the energy in the crowd. Last but not least is Thais, who with her startup, Elephant.ai, who are on a mission to ensure conversations with customers don't go to waste, turning them into revenue, driving insights. Please welcome to the stage, Elephant AI. Hello, it's a great pleasure to be here. I'm Thais, I'm the co-founder and CEO of Elephant AI, and we are the smartest way to transform conversations into revenue growth. First of all, I'm going to speak about the problem. So growing in B2B is increasingly challenging. The first thing is that sales teams don't really use their time selling. They spend only 28% of their time selling really with the customer, and the rest of the time is in operational work. On the other hand, prospects don't really feel that their business's needs are met during sales calls. And we know that in Brazil and Latin America, calls and meetings are really important to do a good sell. So companies spend up to $10,000 a year per person on CRMs, on tech for go-to-market. And this is mainly CRMs, and besides, they spend a lot of money in consulting businesses to implement these tools. And managers, well, I was one of these managers that felt that CRMs don't really meet my business's needs. They don't really get me the results that I need. They don't really get me the data that I need. Well, the opportunity is that sales and customer success are the largest sources of unstructured data that can really help us leverage the conversion in all the growth funnel, not only in sales, but from awareness to revenue to retention to expansion. And why don't we get this data yet? Because CRMs are designed more than 20 years ago, and they were designed to build processes and not relationships. So what does Elephant do? We are an omni-channel AI-driven revenue intelligence platform that delivers results for managers, for teams, and also for the client. For managers, we deliver prediction. We give them more control and more certainty, security to do the forecasting. For teams, they have more autonomy, they have self-coaching without the bias of the manager. And for the client, well, they get the personalized lead care and client care that we all want. We integrate with the most CRMs in the market, and we integrate with meetings, online and offline meetings, WhatsApp calls, and we get all this data to process and to deliver the results. We have more than 100 companies already transforming conversations into revenue growth, and we are less than 1 year old. So we're growing really fast, and who are those clients? Our ICP is a company that has at least 4 to 5 salespeople until 40, 50, 60. Our largest client have more than 50 salespeople using Elephant, and what do they get from results? New analysis and CRM autofill, sales self-coaching, and real-time assistant. We are the only ones that have real-time assistant in the Brazilian market, and we get the sentiment analysis as well. And we have proven results for reducing sales cycles, 20% increase in conversion, and 30% reduction in the sales cycle. So yeah, we know that the data has the answers, but we never got the chance to use it. Now we can do this with AI and machine learning. So I invite you guys to forget the old sales playbook, and let's build real relationships and win bigger together. Thank you. Thank you, Thais. Maybe Tamara, if you want to start? Sure. So first, great pitch, thank you.
are you working directly with tools like Salesforce and other systems, so you're integrating into existing systems and giving them the AI tools to, I mean, I love the auto-populate. We integrate with the CRMs, and we put data in the CRM, and we get the data from the CRM. So we cross quantitative and qualitative data from conversations, and from the sales cycle, from the conversion rates per salesperson. And we deliver results for sales and for customer success within the CRM and on our platform. Great, thank you. Well, first of all, congrats for being on stage. I think it's amazing seeing two women-led companies as being finalists this year. Thank you. I think that's absolutely fantastic. Give her a round of applause, please. Yeah. I feel proud. Thank you. Fantastic. You know, whenever I look at businesses in this space, I always think, you know, if you're advising people on how to grow sales, your sales should be skyrocketing, right? You know, so talk to me about revenues growth. Yeah, we reached our 1.2 million ARR. So in less than 9 years, so we're growing consistently from 25 to 35% in revenue month by month. And we opened our company in June last year. So yeah, we're getting close to 130 clients. Yeah, now. Okay. So your product works for you as well then? Of course. Fantastic. And in terms of you're integrating with their sales software, are you replacing an analytics layer for your customer, or is this a function that they've never had in their sales toolbox? So basically, is there some other provider that you're selling into that you're superior to in terms of providing these insights, or do they just not have this capability currently for your typical customer? Every sales tool have dashboards, so this is common, but the dashboards don't give us the answers that we need. And our main differentiate is the prediction that we can deliver within the leads, within the deals. So I want to give the prediction for the salesperson to know what to do, when to do, and how to do the follow-up so that they leverage the conversion chances. This is only us that do, like nobody does it. But the CRMs already have dashboards, they already have data. We believe that it doesn't work. Thank you. Thank you. Yeah, I think that's it. Thank you very much, Thais. A big round of applause. Thank you so much for the opportunity. For the team. All right. So, a quick reminder that now it's time to have your say on who you think should be crowned the champion of pitch at Web Summit Rio 2025. Again, the polls will remain open for 15 minutes, so make sure you cast your vote. Before we go, I just wanted to give the judges here, and thank you again so much for all your help, a couple of minutes for us to discuss what did you see here on stage, and if you have any advice for any of the future and aspiring entrepreneurs that we have in the audience when it comes to tackling something as pitching on stage in front of a panel of judges. Yeah, I think these guys did an amazing job. You know, I think that, I mean, they've beaten, what, 1,300 companies to be here. So I think that they've done an amazing job. You know, these are interesting spaces. You know, one of the kind of common themes across the board is that, you know, they've all embraced artificial intelligence, which you really have to do, you know, in this sort of era. Again, I'll reiterate that I love the fact that there are 2 women entrepreneurs up here that, I mean, they earned it, right? That this isn't, they earned their right to be here through hard work. So that's, I have 2 daughters, so that's fantastic, right? Yeah. And the company BioLinker, so we have a show about investing in humanity's future, but BioLinker is the kind of company that we would love to have on the show, you know. So we love what they're doing in terms of, I mean, that company will literally save many people's lives, right? So, so we love what they're doing. This has been a great selection of companies. Thank you very much, Stephen. Tamara? Yeah, agree. Impressive revenue, actually, out of all these companies for the stage that they're at. So, you know, kudos to them for trying to figure out how to get into market and make money, because ultimately that's what will keep them going. So, good job. Thank you very much, Brent. And just to follow on that point, you know, all of these startups had customers. You know, they didn't come up here just with an idea of what they think will work. They've been working with customers, selling to customers, and getting people to actually pay for their product and service. And so that's the greatest teacher of all. And then just also getting repetitions pitching. Steven said it, 1,400
we're down to 3. Only 1 out of 1,400 is going to win, but don't let that discourage you to just constantly get as much practice as you can to get in front of people and tell your story about your company. Thank you. That is great. Thank you very, very much. So now the judges' score will be collected and counted. And again, you can vote on your favorite. So don't forget to go to the app and cast your vote on your favorite startup. The winner of Pitch will be announced here on center stage at 3:20 p.m. So be sure to stick around for the big reveal. Thank you so much for being here with us, and see you all later. Thank you.
is not unlike when we were in the 15th century when we were exploring Earth. The voyages are about to start. The vessels are packed. The sailors are about to go out. This is about to change your life, and it's about to change your life profoundly. We stand on the threshold of a brave new world. We may have new technology, but we do not have new values. Left. Do we really have to change? Will we change? Can we change? We don't know what this future will bring. You have to give back to that which is given to you. You are the change, you are the inspiration. The fire is in human beings, it's what we do. When we humans use technology wisely, we can accomplish things that our ancestors could only dream of. Maybe we don't have the will to change. Well, let me just remind you, the will to change is itself a renewable resource. Please give a warm welcome to your host, Web Summit's Head of Startups and Investors, Ricardo Lima. Como foi o almoço? Bom? Foi muito bom lá no Food Summit. Welcome back. I hope you had a chance to recharge over lunch, because we're kicking off this afternoon with insights from one of the world's most influential tech companies. From open source foundational models to consumer products, Meta is creating AI opportunities for every person, every business, and every community in the world. This session dives into why democratizing access to artificial intelligence benefits everyone, not just a few. Please give a warm welcome to Head of Latin America at Meta, Maren Lau. Thank you. Hola, Rio! What a pleasure to be here with you today. I'm sure, like me, many of you flew in today to be here, and as you did so, as I find often when I'm traveling,
it's wonderful to be in places like Rio, but it also takes a lot out of us. It takes a lot out of our self-care, the time we have for our recovery and our health. And so this year, I decided to go ahead and build my own AI. And I built a custom AI. I called it the Joyride. And what Joyride lets me do is provide self-care tips while I'm on the road, and why not enjoy my destination? And so I asked Joyride a number of questions and what I can do while I'm on the road, and it gave me tips such as breathing at my desk, a short meditation during my kids' bedtime routine, focusing on just care at large, a face mask while I'm checking my emails. That's for those of us who work from home, of course. And last week I asked what I could do while I was in Rio. It gave me some tips, including surfing in recreo, which I hadn't heard of before, but apparently is fabulous for longboarders, which I am one. Pretty neat, right? And you can create one as well for whatever your passion or your hobby is. It just takes a few minutes, and it is completely free. So let's take a look at how you can do that. You just click on the sign here. Where is it? Over there. On your IG profile or the Create an AI button on the Messenger menu, and away you go. And there's also a web version that you can access. Now, you can tailor this AI to your interests, your hobbies, your passions, and even your language. Fala português, habla español, ya Hindi bolata hai. I just learned that. That's Hindi, apparently. Here are a few Brazilian AIs that you might want to check out. From great tips for budding entrepreneurs, many here in this audience, finding your ideal love match according to the stars, or even learning about the latest must-see movies. Now, having the support of an AI assistant is really useful to get things done, and even more so when it's accessible from the apps that we use every day. Now, you can do this with a custom AI, as we've just seen, or you can do it with Meta AI across the apps that we use every day and that 1 billion people are already using around the world on your WhatsApp, your Instagram, Facebook, or Messenger apps. This year's Web Summit could almost be rebranded the AI Summit. That's how much we're talking about this topic. And what I want to talk about today is actually not the technology itself, but why we at Meta firmly believe in democratizing it, opening it to everyone, and for free. It is our belief that by doing this, we create opportunity for every person, every business, and every community around the world. Here are 3 key ways that we are working to make this happen. First, by open sourcing technology for others to build with. Second, by making it possible for any business to stand up their own AI, no matter the size. And third, by making AI tools available to everyone to do more, create more, and to dream bigger. Now, we believe in sharing our foundational models so that anyone, a company, a government, a nonprofit, a developer, can build on top of them. And this means open sourcing our models so that people can use them to train, to learn, fine-tune, and adapt them as they see fit for their own needs. The internet, for example, is built on open source technology. These are the words of Linus Torvalds, who in 1991 created Linux. That's a family of open source operating systems that the internet was built on. Now, back then, major tech companies were producing closed versions of these models, but
Linux became the industry standard for both cloud and mobile operating systems. And it did so because any developer could access it, because it was more affordable, because it was more secure, and because it had a much broader ecosystem that companies could develop with. And so it supported many more capabilities. Now, today, we all benefit from superior products because of Linus's trailblazing decision. It's a similar story with foundational AI models that tech companies are building today. So by open sourcing these models can actually be repurposed and improved, and they can be used in really new and innovative ways. And they can be used at a speed that is far greater than any one company could deliver by itself. And that is really important. It's done with a level of transparency as well, so that the world can actually scrutinize this work. Meta is really a pioneer in this space, an open source approach to AI, and it's been really exciting to see other companies begin to pivot toward this direction. So, let me introduce you to our open source models. Meet Llama. Llama is Meta's open source LLM, or a large language model, and it's a bit like what an engine is to a car. It's the behind the scenes there powering our AI products like Meta AI or the custom AIs like My Joyride. And what began as a llama, da-dun, it's like is actually today a whole herd of llamas. They've been modified and fine-tuned in many different ways. And since launching in 2023, Llama has been downloaded 1.2 billion times, and that makes it the leading open source model family today. Now, we just announced the models for Llama 4. They're our most advanced models yet, and they are best in class for multimodality. That means that they understand the world similar to the way that we do. This is through complex, multi-sensory inputs that include audio and that include image. Llama 4 is bringing multimodality to Meta AI. And so it can respond to questions about photos that you might share in a chat, or even edit the photos that you're sharing in the chat. And we're working to bring it to even more countries around the world this year. Now, over the last 2 years, Llama models have produced some brilliant innovations. These drive social progress and economic growth, and they're solving industry challenges across almost every sector. Just the beginning of what we're doing. But I really wanted to show some early examples with you here today. Here's one from Brazil, where Llama is being used to personalize education according to individual student needs. Nova Escola is an NGO that just this week was awarded a Llama Impact Grant. It's part of a global program that is allocating $1.5 million this year across 10 organizations that are seeking to use open source for public good. This grant in particular will fund an AI project called Alpha Tutor that is using a database of 6,000 lesson plans to create tailored literacy activities. And these can be delivered via WhatsApp, which means that they will be instantly accessible to teachers even in areas with poor to low connectivity. This is a game changer in enabling teachers to better support any child on his or her learning journey. Llama's also heading to space. US cybersecurity and engineering firm Booz Hamilton has taken Llama aboard the International Space Station's National Lab. They've trained a version of Llama on specialized space-related topics to help astronauts solve problems even when they are not connected to the internet, at a lower cost, and with greater adaptability. And open source
is also breaking down language barriers. Language is the core of our cultural identity. It's how we connect to one another. That's why we built No Language Left Behind, which translates 200 different languages, many of which were not being serviced by existing translation services and products. In Latin America, this includes Ayacucho Quechua, Central Aymara, Guarani, Haitian Creole, Papiamento. These languages are spoken by millions of people in many different countries around our region. We're also working with UNESCO to bring this to billions of people around the world. Now, another model that we've open sourced for the community is a computer vision model called Dino V2. It takes a video and it can produce a really robust understanding of the images and the objects that are within it. This is now being used in partnership with the World Resources Institute and with Brazil's environmental agency, ICMBio, as a method to map the canopy height of forests, tree by tree, in areas as large as the Amazon. The second way that we are creating opportunity is through our business AIs. Now, here I'm talking about economic opportunity, primarily for small businesses, which are really the backbone of Latin America. 90% of companies in Brazil are small and medium businesses, and they generate 80% of registered jobs. So, what do I mean by business AIs? We're building a suite of tools that really allow businesses to create an AI assistant on Meta's platforms. The business AI learns about the company, it can provide faster customer support, it can drive sales, and it automates a lot of the processes across the sales journey. We envision a future state where every business can stand up their own AI so that their customers can engage, kind of like businesses today have email, websites, and a social media presence. And our future vision is to build a frictionless experience where businesses can really meet customers where they're at across all of our apps and services. That includes chats and even in ads, so that no matter where you're engaging with a business AI, it will recall your history, recall your preferences, and really create that personalized experience at a moment's notice. Imagine that you're scrolling on Instagram and you click on an ad for a clothing company, and that ad has your personalized way of reaching out to you and engaging that conversation with, on behalf of this business. Now, we are excited for all businesses to have their own AI. Don't get me wrong, this is a very competitive space and it's moving really quickly. But where Meta can really make a difference in business AIs is access. And that's by providing individuals and small businesses with tools that were previously accessible only to very large companies with very deep pockets. This opportunity is going to be especially important in Latin America, where so much of our lives play out on messaging apps like WhatsApp. If I go through my WhatsApp inbox, I have a number of messages today that are actually with businesses. I'm sure you do as well. Actually, across all of our messaging apps, there are 600 million messages between individuals and businesses every day. It's a huge number and it's growing fast. And so business AIs are going to take these conversations to the next level, and there will be more to come on that soon. Last, but certainly not least, is how our AI tools are already creating opportunity for us to do more, produce more, create more, and faster in ways that we might never have imagined possible even a year ago. Any parents in the audience, like me? This could be as easy as getting your kids to eat vegetables. Super broccoli hero. I did not have that with my youngsters. It could be about coming up with a Valentine's Day gift for a partner that you've been with for a really long time. It could be about creating an entertaining story for your kids on a really long car ride. Anybody
driving tonight. It could be about just giving yourself a little self-confidence boost before a big challenge. Don't we all need that? There are just so many ways in which these AIs can help us as individuals. But now, imagine the power of this in a group experience. Meta AI's magic blue circle can be used in group chats. Let's say, hypothetically, you're in Rio, you're with friends, you want to find the best boteco food tonight to go out. You just tag at Meta AI in your chat, in your WhatsApp group, and you ask it to recommend some places. And everyone can jump in with their own ideas. Let's say, I want a place near that has a great view of the sunset. Or I want it to be near my hotel so I can just roll back in at the end of the night. Everyone can tap in their interests and come to an agreement. You can do the same across Instagram Direct and Messenger. Think about the things that you talk about in your group chats. Where to go on the next family vacation. Choosing a gift for someone. Everyone can just join in, discuss their interests, discuss their budget needs, and come up with some ideas. Now, if you're a creator, you can also use Meta AI to come up with a short shoot list for a reel, like this woman, looking for content, inspiration to liven up her long layover in the airport. You can do this on your way home from Web Summit, by the way. And if you work in creative industries, Meta AI can be your assistant throughout the entire creative process. Take this cup of coffee. You can ask Meta AI to create the image and then create different iterations or versions of it. You can use text prompts to help the machine imagine what's inside your head or to open the door to just new ideas and new styles. This process can work for ad creative, product ideas, a new logo. Think about all those opportunities. You can even tag in your creative director, your producer, to have a collaborative team effort. And there are so many ways this can work for a business, everything from social media posts, writing website copy, and more, and collaboratively. Now, while AI is still in its infancy, the potential is really palpable. And we are working a lot with the creative entertainment industry, filmmakers, to really drive AI features into products that are meaningful to them. One of these is called Movie Gen. Here's a glimpse of what Movie Gen can do. It takes text prompts to create and edit high-quality video and sound. Tools like these are in development, and they're going to be another significant leap forward towards creative possibilities. Now, Movie Gen, just like Meta AI and Gen AI, these are mind-blowing technologies. But the question that I want to ask you today is, how are you going to use this? Because that's where the real magic is. What would you do if you had a tool like Movie Gen at your fingertips? What stories would you tell with it? Filmmaker Anish Chaganti answered that question, and I'd like to close out shortly by sharing his answer. I hate AI. From everything that I have been told, AI is going to hurt my industry. How could I possibly tell a story about why AI was good for us when all I could see from where I'm standing was bad? So I wrote my dad. Little Anish. Who was that again? Anish. Little Anish grew up in San Jose, California. His parents didn't have a lot of money, but they did have a camera. Instructions of Noah. And all he would do with it was make movies. All right, rolling in 3, 2, 1, action. This is a movie I made when I was 10. It's super cringe now, but I remember when I made it, I wanted it to be set in Manhattan.
Okay, not quite Manhattan, but for 10-year-old me, dude, that's kind of incredible. This next scene was from a movie I made called Hostage, about an army vet played by me who breaks into this high-security vault. Whatever, it's dumb, but it was supposed to be set in a bank. And this scene with my little brother in the mask was supposed to be an alien, but all we had was an old Halloween costume. The thing I like about this tool is that little Anish would have still had to make the movie. Is the camera recording? He'd still have had to write a story, plan the shots, get the cameras, force his brother to act take after take after take. I hate AI. But with a tool like this, I don't know. Maybe I'd have just dreamed a little bigger. So, as I said earlier, the technology itself is incredible, but the real wonder will lie in what you, we, the world, does with it. Whether you're a government or an organization using open source models to address challenges in the reality that you face, whether you're a small business that's looking to grow and strengthen your customer relationships, or you're an individual seeking to connect, collaborate, or even just invest in some self-care. Opening AI to the world creates opportunity for everyone. So, let's dream a little bigger. Thank you. All right, what a great message. Let's dream bigger. Let's dive into a session that gets to the heart of what powers two of Brazil's most successful unicorns, networks. Whether it's delivering meals across São Paulo or coordinating freight across a country as vast as Brazil, building at scale starts by solving for the local. In these conversations, leaders from Freight.com and iFood unpack how networks, both micro and macro, have shaped their rise, and how they're preparing to navigate an increasingly complex global landscape of tariffs, regulations, and shifting trade dynamics. Please welcome to the stage, in conversation with Gustavo Brigato, founder of startups.com.br, the CEO of iFood, Diego Barreto, and founder and CEO of Fresh.com, Frederico Vega. Good afternoon. Thank you all for being here, and who's watching on YouTube as well, watching us. I think network effects is like the holy grail for founders, right? This is what VCs want to see. This is where founders want to be. But it's really hard to get there. NFX, which is a VC firm from the Valley, they have numbers that say that 70% of the market cap from tech companies since 1904, in the past 30 years, was created by network effects, but only 20% of startups have network effects. I think what the audience wants to hear from both of you is the recipe, right? What's the recipe for building this? Where do you have to start?
Go ahead. The recipe is luck and money. You need, especially, I think the largest opportunity in Latin America, because you don't have a lot of competition and you have these massive industries that are largely offline. If you are able to create a model where you have network effects, meaning that you can grow and transform the entire industry and move it online, and then you are lucky enough to be able to get investors that are willing to invest and then finance. Basically, what network effect says is like, we want market domination today and then profits tomorrow. And for that, in our case, we spent more than $200 million investing to move the entire trucking market online. Today, we have 80% of all the trucks in Brazil active in the platform, moving freight. The big trucks that you see on the road, 80% of those trucks are getting the freight in our platform. But to get there, we needed investors that were willing to take the risk of spending $200 million and then moving the market online. And then we can start, collecting some of the value that we add to those truckers. Yeah. Well, I would say there are 3 components in my formula. It doesn't mean it works, but at least it's there. Write it down. Write it down. So the first one is be intellectually savvy. Like, you need to know what does it mean for you. What does it mean ecosystem? What you are looking for? What you are trying to solve? What you are aiming when you are combining 2 assets to try to leverage something else that doesn't exist when you don't have them together. So if you don't have this concept in your mind, clear for your business model, you don't know what you're looking for. The second thing is stop to lie. Every time that you lie about, I have an ecosystem, you start to believe in your lie. And as a consequence, you stop to question yourself on what I really need to do right now, today. And the third thing for me is having the proven points before you accelerate towards the ecosystem. So let me give you an example. I make restaurant sales, right? I have access to the restaurants to provide credit. But Itaú, Bradesco, Santander, all of them do the same, right? So what I have to do is to find something different. So in our case, for example, we have an algorithm that understands the operational performance, not financial, operational performance of the restaurant that allows me to understand how I can provide credit. Who are the best ones? So how do I define the ones that get the credit? The ones that don't churn from the platform. If they churn, I become a regular bank for them. So what I have to predict here is the churn. Okay. This is ecosystem. I only can work with churn prediction because I have the restaurant on the other side and I have sales touching these 2 things. What is the consequence today? My credit portfolio has a term, an average term of 18 months. There's no other bank in Brazil that provides SMB loans to restaurants with 18 months average term. So that for me is what you have to look for, these proven points that then allow you to accelerate. When did you notice, or how you do not fool yourself? I mean, or you don't lie to yourself that say, oh, I think I have, now we have network effects. How do you see that you're really getting there? Or how do you not fool yourself that, oh, this is it, but it's actually not? But so here I think, and to Diego's point, for example, we start the fintech too. I think the evolution of all the marketplaces that have really network effects is to become a fintech. Because then, the banks have a lot of information, but you have more than information. You have the entire transaction, you have the life of the users inside the platform, and they need you to live in a way. So, there are other examples of large marketplaces that have network effect, and then they create a fintech, and they grow like really fast. And you have network effects. There is a certain point in time where there is a tipping point where you start growing very fast. So in our case, last quarter, we grew 44% in 1 quarter. So, and we are not investing more. We are investing actually less amount of money in marketing and sales. And that happens because of a network effect. So it's like you are going to have to spend a lot of money to move the market online. And at some point, it's going to start accelerating on its own. And then you stop spending money, and you just see that the network keeps growing very fast. And then on the top of that network, you can build different products. And the main one is
fintech. Yeah. So did you see that he's lying to us? He said the concept was luck and money. And now, he's growing, investing less. So he didn't tell the formula to us. To get there, we needed the money. to get to spend more money, you need to spend money, right? So in our case, what I would say to complement Federico is, in Brazil, we don't have the culture of working with statistics. And the best way to not fool yourself in this discussion is working hard, deeply with statistics. Why? Because statistics, it's what teaches you if you're doing the right comparison. So the most common thing that I see in startups pitch is seeing a comparison, and then I make 2 questions, and you see that comparison doesn't work at scale. It works for you in an A/B test, it doesn't work at scale. So, I mean, I know it's too operational, but why this is so important to say? Because it's not the Brazilian culture, working with statistics. We need to get used of it. You know, we need to really learn and put that in a Brazilian culture. You can build what you can't measure, right? That's the point. Measure in the right way. You cannot build what you can. I mean, when you have so much scale, if you don't look at the statistics, and those statistics are like, you will see the lifetime value divided by cost of acquisition should improve. If you don't look at those statistics when you have a lot of scale, it's like, any mistake you make, you could lose a lot of money. And when you get to network effects, I mean, you are dominant in your area, so you attract attention from regulators, from your network, and even some backlash from your network. How do you deal with that? I think Diego is in a better position to talk about that. Yeah, well, first of all, I don't agree with the dominant word. Anyhow, I think that the best way to prove that you are taking the right advantage of the network effect through results. So what I'm trying to say is that the ecosystem only works if everybody wins. If it doesn't happen, it's not an ecosystem. People will start to die and the ecosystem goes down, right? So in my case, for example, the average sales per restaurant increases 6 years in a row. The average sales earnings actually per driver increases 6 years in a row. So what I'm trying to say in the end is I'm generating value, and on average, everybody's been able to sell more and more, which means that the value creation into the ecosystem, it's been split among everybody that participates on it. Do you have that? Any? No, I think what we try to show, and I agree with Diego, we moved the offline market online, but truckers still can get freight in the offline market, so it's not like, there are other options, competition exists. You want to be better by providing a better product. So 99% of my time, I'm at the office looking at the product and working with the product guys and tech guys, always trying to provide the best products with the same objective, which is I want the trucker that operates in the platform to make more money because they are going back, they go to Sao Paulo, Rio, and they go back and forth with freight, so they make more money at the end of the month. We try to show that to everyone, that these guys are making more money. And the owner of the freight that is sending food to the supermarket, these guys are companies. We want them to spend less amount of money on trucking because they are utilizing the excess capacity of the trucks. So they're going to put food in the supermarket cheaper. And it's going to be good for the population if we have enough scale. So as long as you show that you are adding value to the society and your users, I think it's easy to deal with the regulators. Yeah. And how do you see building a network effect now in this scenario of tariffs and less global trade being attacked and with tariffs, with discourse? How do you see that? How do you build network? Because network effects is like building for the world, like Meta. Mario was just here, and how do you apply this now in the moment like now? Well, I would say there are one good thing and one bad thing. The bad thing is because the world now is split, actually competition will be much more concentrated, right? So before you had the chance to go to 200 places, now you can go maybe to 100 places. Therefore, there's concentration in some markets of competition. So it's bad in the sense
that irrationality, it comes again. Okay, if someone is rational, you play the same rational game, and then everything goes back to their normality. You saw that in your career writing about this sector. The other thing is, and that's actually what is written here, like, this is my territory, not theirs, which means that if the world is splitted, you need to understand better and better what you can do where you have one leverage that nobody from outside has, which is local knowledge. And I truly believe that business such as Frederico's one and iFood are the ones that can take advantage of this because we know how to operate on ground. Even though we are online, we have to operate on ground, and this changes everything. Yeah, and maybe I think it's useful for all the entrepreneurs here. Like, I'm from Argentina, so I used to live in London, and then I came to Brazil, and everyone was like, why do you come from London to Brazil? It's so bureaucratic, it's so tough to start a company. And then I remember, I heard, and this has, China is going to come more and more to Brazil, it's going to become closer to Brazil. But I remember I heard Jack Ma telling his employees, there is a video where he says, look, eBay, with all their money, are coming to China, and they're going to compete, and they have more money than us. At the time, they were tiny. And then he goes like, we are a crocodile in the Yangtze River, and eBay is a shark in the ocean. So if we stay in the Yangtze River, and we fight in the Yangtze River, we are going to win, A. And B, because China is so large, we are going to build a monster that then we can go and fight in any ocean. And then when you look at Brazil, I think the bureaucracy and complexity of Brazil is your best friend if you learn how to navigate that bureaucracy. And I'll give you a real-life example that it was in our case. Our Chinese equivalents, with all that money they had, they came to compete with us in 2018. But they didn't understand the culture, as well as, I studied things when I came here, and I learned the markets. So building the company from scratch, from the ground up, and studying the markets, and the culture, and the complexity, and the bureaucracy, it was like, the more complex that the Brazilian economy becomes, is the better for us, because the Chinese equivalent couldn't compete, and they left, and then we won. That's an interesting point, because the world is so crazy right now that some stuff that used to be custo Brasil is now what protects us, right? Like, you think bureaucracy can be a good thing? Is that it? I think if you can get enough, because in Brazil there is not enough money, right, to build, like, we raised $400 million. I never imagined I was going to raise $400 million at the time when I started the company. But if you are able to raise the money, and that means raising the money in the US or China, in our case it was China and the US both, and then you bring it to Brazil, and then you apply it to a very large industry that is massively fragmented, that no one is looking at, like ours, very unsexy. And then you are able to digitalize that industry and build strong network effects, then you can be the next, multi-billion-dollar business. So that's what I say, it's a lot of luck, because it's tough to raise money. But in the end, it is about the money. It is about the money. It is about the money. Yeah, and people. Okay. Yeah. So we're heading to our ending here. But I mean, you two have really different positions, I mean, different sectors, of course. But you started all offline, and they're going online. And iFood is doing exactly the opposite. Started online, and now is trying to replicate the recipe offline. Yeah. Is it possible? The things that work online work offline. How do you see that? Well, the question is if you have a culture of innovation, and therefore you are able to perform tests that give you the confidence to believe it's possible. So in our case, the main point is we learn how to generate traffic online. We increase sales of restaurants, and the question for us is, like, the total addressable market in the offline is much bigger than online. So should I go there? Yes. How do I go there? We tested for 5 years. Last year, we found a way. We found a way of generate traffic to the offline space using the intelligence of the online world. And that's why we have a fintech. That's what connects here. The fintech is what allows this happen. So it is possible. But the point is not because a PPT told me.
I mean, it's not about the PowerPoint. It's about the like 100 Was tests. it AI that told you that? No, it's about the 100 tests I did. I failed in 99. I learned a lot, and one worked, and now it's what we're doing. We're scaling like hell now. In my case was more organic. We didn't plan that much. I was traveling by bicycle. I learned the trucking market by stopping at truck stops and talking to truckers. And then I wanted to make some money. So I start at truck stops. If you get a relationship with, say, a company that has freights, they will ask you, find me a truck. So I was finding trucks for these companies at truck stops. And then we start getting large, and we needed to handle I wanted to have more trucks than the population of that specific truck stop, and I wanted to expand to the entire of Brazil. So we went organically from offline to online because there was a need to, I was like, okay, I have freight, but I want to have freight in the entire of Brazil, and I also want to hunt for trucks, not at this truck stop, but everywhere from here. And then all the trucks were like, look, we are going to one city, and then we need to wait for a week to come back with freight, and maybe, we don't know if we are going to get the freight. So it was a necessity to fix a problem that I had that existed, that was like, I need more trucks because I sent in a trucker to the Northeast, and I want to bring that truck with freight. So the solution was, let's build an app, and let's ask the owner of the freight to post freight into the app, and then let's ask the trucker to download the app and use it as Uber. So that's why we built the Uber for trucks. And then that was we start connecting everyone there, more than 100,000 truckers. And then on the top of that, we built an anti-fraud system because everyone was stealing the freight. So it was another problem we had to solve. And then the truck breaks down and they don't have money to fix a truck. So providing credit to the truckers was also a need within the marketplace. And that's why we continue building up towards the online market. We're out of time, actually. But one quick question. Can you build network effects thinking, or when you want to build network effects, or is it something that it's the product? It happens. Or can you be intentional? Say, I want to build network effect, or your product has to be so good that it creates network effects on its own. So let me say how we think at iFood. We believe on having a vision. We believe on the power of believing that you can reach something. We believe that if you mobilize people, you're going to be able to find routes. It's going to be hard, it's going to be tough, but if you have the entrepreneurship, the founder mode, the entrepreneurship mindset, you're going to be able to reach that. I don't know if it's going to take 1 year or 100 years. That's another question, but I truly believe you can do it. Yeah, and to add to that, especially when you look at emerging markets, large emerging markets, because you need to have three conditions. One is you need to have a very large domestic market. Mm-hmm. You need to build your own monster, then you can go and fight in the ocean. So you need to build something large. So you need a large domestic market to start. And then you need massive fragmentation from both sides of the equation, so that technology is going to fix that fragmentation, that mess that exists. Your product is going to add the more fragmentation and mess you have in the market, the more value the technology is going to add. And then you need a business model that is able to scale really fast. And with that, I mean, if you have working capital, for example, it's going to be tough because, if in order to grow, I have to finance the working capital of the industries, forget it. No one is going to have that much money. If you have people involved in every transaction, you are never going to scale. So you need these, business models that are able to scale very fast. And adding to what Diego said, because that is also very important. Everyone tries, most people fail. Good. And we are nobody's backyard, right, Diego? Exactly. Okay. Thank you so much, guys. Actually, we don't have sharks. We have our anacondas, and that's how we do it here, right? Thank you so much, guys. Thank you. Thank you, everybody. All right. Next up, we're heading deep into the Amazon, where art and storytelling are being used to shift the conversation around culture and sustainability. Joining us are artist Gabi Amarantos and renowned photographer Bob Wolferson, who together with the team at Africa Creative and Val, they are on a mission
to spotlight the region's beauty, challenges, and resilience. This panel will be in Portuguese. In conversation with Aaron Sutton, Creative Director of Africa Creative, get ready for an inspiring dialogue on creativity, but with purpose. Please welcome to the stage Gabi Amarantos and Bob Wolfenson. Thank you. Eu não me lembro onde é que eu sento, à esquerda. Você aqui, eu aqui no meio. Boa tarde. Bom, Gabi, prazer estar aqui com vocês. Bob, muito bom a gente se ver de novo. A gente vai contar aqui uma história que foi um projeto onde esses dois personagens incríveis que a gente está recebendo aqui participaram. Um projeto em que a gente levou o Bob e a Gabi para a Amazônia. E esse é um projeto da Vale. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é assim, e a gente se fez isso, e eles se fizeram, o que a Vale tem a ver com a Amazônia? Muita gente não sabe, mas a Vale está há 40 anos na Amazônia. E a Vale está numa área protegida de 800 mil hectares. Para a gente ter uma ideia, 1 hectare significa um campo de futebol. Então a gente tem 800 mil campos de futebol preservados. E lá dentro tem a operação da Vale. E essa preservação toda é uma preservação da floresta, mas também é uma preservação das pessoas que estão lá. E existem histórias que acontecem lá e que a Vale apoia, e a gente quis conhecer essas histórias e levar esses dois personagens para conhecer essas histórias e contá-las para a gente na visão deles. Então, antes de passar a palavra aqui para a Gabi e para o Bob, eu queria que a gente visse um vídeo que é um pouco o resumo do que eles vivenciaram lá. Por favor, o vídeo. Eu estava o tempo todo fotografando tudo. Essas texturas, essas árvores, esses rios. Bom, a gente estava com... Cobra ali. Nossa, que loucura. Peraí. Deixa eu ficar mais longe. É tudo muito grande, né? Muito exuberante mesmo é a palavra. Acho que exuberância na Amazônia é quase que eufemismo, né? Bob, tu nunca comeste uma castanha na hora, assim? Nunca. A Gabi me levou pelas mãos e aprendi com ela como olhar para as coisas aqui da floresta. A forma como eu vi isso aqui foi muito nova. Eu também não tinha a menor ideia de que uma castanheira crescia desse jeito, como ela era coletada. A Suelen também nos explicou que ela estava em extinção. A castanha natura é uma coisa muito especial, principalmente com uma bocada de farinha, né? O hidromel também, da Ana Lídia, dessa abelha que não precisa de equipamento, não precisa nada. Quando você abre assim... Não, elas gostam um pouquinho do cabelo, né? Então, no meu caso, eu tô tranquilo. Essa abelha que produz esse mel, que é um mel diferente e que faz uma bebida alcoólica, eu não sabia disso. O Paulo, muito articulado, e eu acho que ele está fazendo um trabalho muito legal, assim, enfim, provendo as comunidades locais, fazendo com que elas se desenvolvam, né, aumentando a produtividade, distribuindo a renda. Uma coisa que me interessou muito foi essa relação com a cobra. Eu aprendi muito com a doutora Ana. O mito da cobra ele é mais presente mesmo para quem nunca veio na Amazônia. Amor, você tá arrasando. Para. Teve uma conexão entre eu e a Gabi. Realmente ela me abraçou nesse sentido de me botar para aprender, para ver as coisas. Olha, moleque. Agora não fica só tirando foto não, seu Bob. Olha, menina, mas que giganta. Os afetos foram muito importantes nesse trabalho. Acho que eles permearam o conjunto do trabalho todo. Então, acho que foi um ambiente de um acolhimento muito grande. Eu achei muito bonito. Deveria ser uma parte expressiva do movimento de preservação, o fomento de visitas. Porque isso torna a pessoa cúmplice da floresta.
foi um pouco isso que a gente... Obrigado. Essa adora essa A gente foto. tá bonito, né, amigo? E aí eu queria começar perguntando, Gabi, você é da Amazônia, você é do Pará, você é da cultura e você talvez é uma das nossas mais importantes representantes disso. Como é que foi encontrar essas pessoas lá? Como é que foi viver a cultura pelo teu olhar de quem é da Amazônia? Primeiro, quero dizer que eu estou muito feliz de poder estar fazendo essa parceria junto com a Vale, mostrar para o Bob e para o Brasil e para o mundo as nossas potências. Eu sou filha de ribeirinhos, eu sou nascida e criada na floresta, sou artista da periferia de Belém do Pará, Amazônia, Brasil. E poder mostrar um pouco da nossa vivência, da nossa potência, mostrar para as pessoas que, para além dessa floresta, a gente tem tecnologia, a gente tem uma cidade linda, urbanizada. Foi uma experiência muito emocionante. Eu me senti honrando os meus ancestrais e eu fiquei muito feliz também com esse carinho e com esse cuidado de poder ter essa história contada a partir do nosso olhar, do nosso ponto de vista, né? A gente vai ter a COP30 acontecendo em Belém, a gente está tendo o mundo inteiro olhando para nós e que bom que a gente está tendo esse protagonismo porque a gente tem muito que mostrar e a gente tem muita história boa para contar. Legal. E Bob, eu queria agora que você contasse um pouquinho essa coisa do fotógrafo. Você tinha me contado uma vez que você tinha ido para a Amazônia, mas não com o olhar do fotógrafo. Como é que foi entrar com a visão do fotógrafo para dentro da floresta? Porque a gente muitas vezes vê a floresta de cima. Como é que foi essa câmera aí? Como é que você usou a câmera aí dentro da floresta? Bom, eu fui carregado pela Gabi, né? Eu tinha a melhor guia do mundo, né? Para isso, para ver a experiência de estar na floresta e ver como é que as pessoas manejam a floresta, né? O que eu achei muito diferente de todas as outras vezes que eu fui é porque dessa vez eu fiz uma imersão muito grande dentro e percebi. Antes a gente ia ver a Amazônia, assim, os rios, a exuberância da selva. Dessa vez a gente teve contato com as pessoas, com o que elas estavam fazendo, como elas gostam, como elas amam o que elas fazem. E o que eu percebi é que realmente para você, a preservação, ela está também nesse tipo de vivência, né? Você trazer pessoas para conhecerem a Amazônia desta forma, olhando para as pessoas que estão lá dentro. Então, assim, criar uma cumplicidade com essas pessoas, com a floresta, eu acho que vai ajudar muito na preservação. Gabi, assim, a gente viu vários projetos aqui, né? A gente viu a questão da mandioca, a castanha do Pará, o hidromel, que muita gente aqui não conhece. Desses projetos que você conheceu, porque são produtores locais, né? São pessoas, são pequenos produtores que estão ali até em startups, trabalhando com isso. Qual que te chamou mais atenção? Quais foram os personagens que chamaram a atenção? Nossa, é difícil escolher um personagem só. Acho que o primeiro foi ver as mulheres tomando conta dos negócios. Isso foi uma coisa assim que me deixou muito feliz, emocionada. A gente vê tantas mulheres gerenciando as suas pequenas empresas, essa economia criativa realmente se tornando realidade. E teve uma cena em especial que não está nos filmes. É um dos nossos filmes que ainda acho que está no ar agora. Você lembra do Gilberto, do Paraóio? Lembro. Um rapaz super eloquente. Ele falava com tanto amor do óleo. Ele faz óleo através dos frutos, né, do cupuaçu. Ele tem óleo de bacuri. E ele que criou a empresa dele. E ele é uma pessoa ribeirinha que nem eu, que teve que migrar, né, da cidade, do interior para estudar na cidade, se formou fora. E aí, quando a gente acabou de gravar, o nosso QG era na casa dos pais dele. Quando a gente chegou lá, a mãe dele estava em lágrimas. Lágrimas, assim. Gabi, eu só queria te agradecer, porque o meu filho está podendo mostrar a potência da nossa floresta para o mundo. Aí eu até brinquei e falei, Sara, não tem que me agradecer não, você tem que agradecer a Vale, que foi a Vale que proporcionou. Mas eu fico muito feliz de poder conhecer esse personagem e ver o orgulho do nosso povo, assim, o quanto que o nosso povo está feliz em se ver, não só ser sede de tudo isso que está acontecendo. E aí, eu vou aproveitar um pouquinho mais de você, Gabi.
A gente do Sudeste, aí eu acho que posso falar por ser uma pessoa de São Paulo, eu acho que a gente aqui do Sudeste não consegue entender direito a Amazônia. E aí, na boa, eu acho que assim, por que a gente precisa vivenciar ela para entender a Amazônia? Eu acredito que essa Aaron, a única forma de nós, acho que não só o Sudeste, mas o mundo inteiro, conseguir entender por que a gente tem que preservar essa floresta. A gente tem que parar de ver a Amazônia como uma coisa distante, tá lá longe, aquela mancha exótica, exuberante, aquela mancha verde no mapa, não. A gente tem uma cultura, uma economia, uma música, uma gastronomia, pessoas tão potentes e inteligentes, então acho que só indo até, fazendo isso que o Bob fez, o Bob, ele foi uma pessoa que se despiu de todo o lugar, do grande fotógrafo maravilhoso que ele é, e entrou com toda a humildade, eu quero conhecer esse lugar. Eu acho que só conhecendo, vivenciando a nossa cultura, a nossa música, é que as pessoas vão entender, caramba, que lugar incrível. Agora eu entendi por que eu tenho que preservar essa Amazônia. Senão a gente não respira, senão a gente não vê os nossos rios flutuantes umidificando o planeta para que a gente possa existir. Legal. Então eu convido todo mundo a fazer essa imersão e conhecer a Amazônia para poder se envolver mais nessa luta. Bob, você falou uma frase que acho que bate muito com o que a Gabi está falando, que é cúmplice da floresta. Explica essa frase pra gente. O que é esse cúmplice da floresta? Eu não tinha nem preparado essa frase para quando eu fui lá, entendeu? Mas eu me senti. No momento que você vai vivenciando, vai entrando naquilo, você fala assim, pô, esse lugar você tem que estar do lado dele. Você tem que abraçar. Você tem que abraçar essa causa. Você, pela tua presença lá, você é instado a fazer alguma coisa. Seja lá gritando, berrando, seja fotografando, seja cantando, seja convidando as pessoas para irem. Sei lá, você tem que lutar por isso. É uma luta constante. Porque as forças contrárias são muito grandes também, né? Sim. São muito grandes, mas só aproveitando essa fala do Bob, eu aprendi com os povos ribeirinhos e com os povos originários uma lição que fortalece muito para essa questão da luta. Quando um grupo do povo originário está lutando, logo ali perto você vai ver um outro grupo que está se abastecendo, descansando, cantando, dançando, celebrando. Sim. Porque para a luta a gente precisa de alegria, a gente precisa se abastecer de cultura para poder lutar. E aí há um revezamento. Então acho que é isso que a gente está percebendo agora, que com alegria, com a cultura, com a música, a gente consegue se fortalecer e se engajar cada vez mais nessa causa que é tão linda, tão nobre e importante. Legal. E agora eu queria contar um pouquinho de bastidor. Que horas vocês acordavam para ir para as filmagens? Porque eu sei que isso foi um perrengue. 3 horas, 3 da manhã. 3 da manhã? Alguns dias, 3 da manhã. Quanto tempo vocês levavam do hotel até as localidades que a gente ia? Olha, era uma turma tão grande que, assim, até juntar tudo, tinha que pegar um barco até um lugar, outro barco até outro, chegar até onde era a estação dos barcos. Tudo isso acho que demorava. A gente começava a trabalhar umas 6 da manhã, 6h30, 7 horas. E você era ao mesmo tempo personagem e fotógrafo. Você já tinha vivido isso alguma vez? Não, não, é difícil, viu? Mas, enfim, consegui aí. E para a Gabi era mais complicado, né? Porque é maquiagem, roupa. Você tinha que acordar mais cedo? Eu tinha que acordar mais cedo que todo mundo, amor. Aqui são 5 horas para poder montar toda essa montação aqui. Mas era muito engraçado, porque como eu fui criada descalça na floresta, as pessoas que eram os sudestinos que estavam lá, todo mundo ficava, nossa, Gabi, você pisa cuidado. Aí descalça. E eu querendo, gente, tira essa bota, eu quero pisar na terra, eu quero subir nesse açaizeiro, eu quero lembrar do meu tempo de criança ribeirinha na Amazônia. Então, para mim, não teve perrengue nenhum, só teve muita alegria e muito orgulho de ser filha dessa terra, poder mergulhar nesse rio, sem medo do boto, sem medo da cobra grande e a me gente inserir com cada medo vez de cobra, medo de cobra, ela pisando ali. E eu pisando e olhando as árvores, lembrando dos nomes que os meus avós me ensinavam. Então, acho que é isso que falta pra gente, sabe? Fazer o ground, tira a bota, tira o sapato, pisa na terra, se conecta com essa floresta. O que a gente percebe quando a gente vê esse material,
E é um material riquíssimo, a gente viu aqui só 3 minutos, mas é um material que daria quase um curta-metragem, né? De tanta coisa. É que tinha muita verdade. Eu acho que a gente viu muita verdade em vocês e nos personagens. Eu acho que... Fala um pouco, Gabi, assim, como é que você sentia... Porque não era... A gente está falando aqui de um projeto de publicidade, a gente está falando de um projeto de experiência mesmo, né? E vivência, né? Porque nós, povos do Norte... A gente está vivendo um momento tão lindo, tão especial, de finalmente o Brasil está olhando para a gente, está olhando as nossas potências. Então, eu percebi em todo mundo um brilho no olho de que bom que a gente está sendo visto. E que bom que somos nós que somos os protagonistas e que estamos contando essas histórias. Então, eu lembro do olhar da Maria Lídia do hidromel, que eu não conhecia o hidromel. Eu que sou da Amazônia... Cada vez que eu vou para lá, eu conheço uma coisa nova. Imagina o tanto de coisa que a gente não tem para conhecer. Gente, era todo mundo tão apaixonado, tão envolvido, tão feliz, que foi muito bonito poder ver o meu povo representado e poder ver a gente mostrando essas belezas para o mundo. E a gente vê que são pequenos produtores, né? A gente não está falando ali da fazenda de cacau, da grande. A gente vê que são pequenos produtores que estão com ideias muito interessantes, com projetos muito diferentes e que, de uma certa forma, estão começando a ganhar uma visibilidade que eles não tinham antes, né, Bob? Isso acho que foi por isso que eu também, esses projetos também, enfim, eu quis fazê-los, eu quis ir, porque eu soube, através das coisas que me mandaram antes, que eram projetos muito interessantes, muito ricos, muito autênticos, verdadeiros, que não era uma invenção publicitária, que não era um roteiro armado para a gente chegar lá e falar bem de alguma coisa. Era uma coisa para a gente ser impactado por aquilo de uma forma verdadeira mesmo. E o que foi muito bom no processo é que não havia um roteiro. A gente foi meio ao sabor dos acontecimentos. Foi encontrando as coisas e foi se relacionando com elas. Isso também deu um caráter muito verdadeiro aos nossos filmes. Essa liberdade que nos foi dada. Exatamente. Acho que foi por isso que deixou esse filme assim tão bonito. Acho que eu nunca fiz uma coisa com tanta liberdade. Nem eu, amigo. Quando tem uma coisa envolvida, uma empresa por trás envolvida. Foi muito bonito a gente viver tudo isso. Gente... Nosso tempo acabou. Prazer enorme estar aqui com vocês. Super obrigado. Bob, Gabi, infelizmente acabou. Mas aproveito para convidar todo mundo mais uma vez para virem conhecer o Norte, para virem conhecer a Amazônia, as nossas potências, as nossas belezas, a nossa tecnologia, porque a gente é afrofuturismo ribeirinho e nós temos muito a ensinar para o Brasil, para o mundo e muito a aprender também. Estamos de braços abertos para receber todos vocês. What a great panel. So kicking off this next conversation, we're diving into a moment of reckoning for crypto. From its early promises of banking the unbanked, to the rise of ETFs and the ongoing push to build Web3 communities, the world of cryptocurrency is standing at a crossroads. Is it still the future of finance, or just a buzzword in flux? Here to deliver a kind of state of the union for the crypto sector are two experienced leaders from front lines of the industry, ready to unpack where we've been, what's shifting, and where we might be headed next. In conversation with João Malar, editora da Exame, give a warm welcome to co-founder of Tezos, Kathleen Brightman, and co-founder and CEO of Bitso, Daniel Vogel.
Hello to you guys. Hello to everyone. It's a pleasure to have everyone in here. This panel is about the changing face of crypto, and I think the biggest change that we got this year so far was the creation of a national Bitcoin reserve at the United States. And I think that we should really delve into that. So for everyone to get at the same level, what is a Bitcoin reserve and why is it so important at the moment for the crypto ecosystem? Well, several weeks ago, President Trump ordered by, it's called an executive order in the US, the evaluation of a potential Bitcoin strategic reserve that would not just include Bitcoin, but also some other cryptocurrencies. The idea is that this is a strategically important thing for the US to own some portion of. In the US, for example, there's a strategic petroleum reserve. The idea thinking that if the price of oil goes too high, that's devastating to the US economy, and so it makes sense for those reserves to be unleashed to keep the price down when it becomes a liability. And so that makes sense. We'll see on May 5th if the Secretary of Treasury agrees that a Bitcoin strategic reserve also makes sense. Yeah, I think it's a super important moment for the crypto industry, right? Because there's this very famous post that Satoshi Nakamoto, the pseudonym that created Bitcoin, said that's something to the extent of maybe it's worth acquiring some in case it catches on. And if you kind of look at the history of cryptocurrencies, when it started, I've been in the space for I guess 15 years now, or I started to get involved in Bitcoin about 15 years ago, and it's pretty remarkable, right? You started with a very small group of people who were maybe very into cryptography and trying to build digital money for a really long time. And then you started to get a few other enthusiasts who were maybe people in the tech sector who were okay, playing with this. And the story is that it just has continued to gain ground and gain ground. Then small businesses started to accept or get involved in Bitcoin, and then it was at some point bigger businesses, and then it was private companies, and then we saw a few years back El Salvador very famously went up and said we're going to make this legal tender in the country, and now you have the government of one of the most powerful, if not the most powerful country in the world saying, hey, we were stockpiling petroleum. And that was really important, and maybe we need to think about stockpiling Bitcoin. And we've seen central banks around the world who have, put reserves in gold. And I feel like this is a really important pivotal moment for the industry because it's just one more milestone that, the industry has taken to gain mass adoption, to gain mass recognition. And it's one of these things that, just incites a lot of debate, gets a lot of people talking about it, and so I think it's an important moment for the industry. Yeah. I think of it a little bit differently. So under the Biden administration, specifically the SEC, the cryptocurrency industry has been basically virtually impossible to operate in the US for the last 5 or 6 years. Overly aggressive, overly broad, and what a Bitcoin strategic reserve kind of lacks on paper in terms of sense. I think it's better to frame it as reparations for what's been one of the most odious periods in history. It's been horribly antagonistic to have to operate in this space, and now I guess the strategic reserve, much like the pardoning of Ross Ulbricht or commencement of his sentence, is just sort of another gesture in a series of gestures that the Trump campaign made in order to court the cryptocurrency industry, which the Democrats, for better or for worse, alienated for no good reason, basically. Yeah. I also want to ask you guys, do you think that because the idea of the reserve and the symbolism of the US doing it, will it be a fluke? Only the US will do it, or do you guys think that we will see other countries do that as well and it will become a trend for the crypto market? So there's a big trade conference going on in Dubai right now called Token 2049, and the virtue of co-founding something, I co-founded my cryptocurrency with my husband. The virtue of doing that is you can split up and cover more ground. So he's there, and CZ, who's the head of Binance, another big cryptocurrency exchange, confirmed today that he's been advising non-US countries on how to incorporate their own strategic reserve, notably absent, though, in this as EU-based countries. So for whatever reason, Europe has not gotten the bug, but it seems others, I guess not.
Yeah, look, going on with it, with what I was saying, whether Trump is doing this out of kind of like trying to make peace with the industry, or if this is the industry gaining ground, I think it's kind of irrelevant at the end of the day. The reality is that there is a discussion of the U.S. stockpiling Bitcoin. Like maybe, well, we don't know if they're going to continue to do that. Yeah. I think that's what you were referring to with the May 5th thing, but at least they're going to be holding some Bitcoin. And we've definitely seen a lot of debate that has stemmed off of that. There's, in Brazil, we were talking earlier, but in Brazil, there's a very early stage, but there exists a project at Congress where, we're going to be discussing whether Brazil should implement a Bitcoin reserve as well. And, we operate in various countries across LATAM, and we talk to various policymakers around the world, and they're interested. It's hard to ignore. And so, we're going to find out in a few years whether it was a fluke or whether it was actually something that was here to stay and spread around. I think none of us have the ability to predict the future, but I'm fairly positive that this is a good development and that we'll see more widespread, at least discussions and potential adoptions of that, like it happened for gold. Yes, and I do think that it's getting more and more difficult for regulators and countries to ignore that, right? At some point, they will have to at least think about it. Oh, and this is where I really agree with you. The SEC definitely was super hardcore with the crypto industry over the last, number of years, and that's changing. But that change of attitude is spreading across the world. We've already seen that. One of our biggest markets is Mexico, and the stance that banks had towards crypto, because we have such a dependence on the US, has started to change. Same thing with regulators. Same thing when we talk with the Financial Action Task Force. The whole stance that the US has taken, I think, is creating a much more healthy environment for the development of the crypto sector. Yeah, and I would say, obviously, the Trump administration has been the biggest change and the biggest watershed moment, but even the approval of a Bitcoin ETF last January is really, in my mind, the catalyst for what looks like a streak of big wins for the cryptocurrency industry. Yeah, and I also want to ask you guys, because when we talk about these reserves, we are talking about Bitcoin. Do you guys think that the benefits of the reserves will be limited to Bitcoin? How do we get these benefits to the whole crypto market, not only to Bitcoin? Yeah, I think another big difference between the Biden administration and the Trump administration is that, the Biden administration to some degree was courting the cryptocurrency industry. The largest donor to the Biden campaign was, of course, Sam Bankman-Fried. And during the process of his trial, it came to light that he'd been meeting with some of the more strategic elements of the regulatory bodies. And I much prefer the Trump administration's approach, which is less about picking winners and feels like a little bit less grody, all else equal. Yeah. Look, aside from the Bitcoin reserve, there's other really interesting things that are happening in the US from the policy perspective that we've touched on. The change in the leadership of the SEC, and the SEC has dropped a large number of cases that it had against US companies and all sorts of projects. There's discussions about the Stablecoins Act or the Genius Act, and there's actually a lot of policy that I think will affect the broader crypto ecosystem. Definitely see stablecoins benefiting from this. I think we've seen other projects that have massively benefited from this. I mean, Ripple is a good example of someone who had a slam dunk on the case that was against them. So I feel like the Bitcoin reserve is something that has made the headlines, but there's a fundamental shift in the way that policymakers in the US are thinking about Bitcoin, or about crypto, in general, that will benefit the entire ecosystem. I had the opportunity to be very briefly with David Sachs, who's one of the people who've been appointed by the Trump administration to kind of lead the efforts around AI and crypto. And I asked him a very simple question. I was like, what is your goal? And he didn't hesitate a second, and he just said, we want to bring innovation of crypto back into the US. And so that's the mindset that these guys are having, and the number of things that they'll have to do on the policy side is going to, it seemed, at least to me, significantly broader than just, Bitcoin. I think it's going to be good for the entire ecosystem. Yeah, and you can already see that with Circle filing to go public, so on and so forth. Even the IPO market is taking notice of this.
Yeah, and we have seen the government talk a lot about this made in USA crypto, right? And really, he has been really keen on that. But at the same time, we are seeing an institutional adoption of crypto that has been really significant. We have like BlackRock has become an advocate for Bitcoin, and they also have an Ether ETF now in the US. So how have you guys, and you guys have been in the crypto market for a long time, how have you guys, reacted to this new wave of institutional adoption in crypto? I mean, it's overwhelmingly a good thing. Early Bitcoin days were marked by people losing their keys and whatnot. Like, you can't expect everyone to be as savvy enough to actually custody their own tokens. And so it's great when other opportunities arise for them to get exposure in some sense to the cryptocurrency space without having to be tech experts, basically. And at the end of the day, anyone who holds Bitcoin helps anyone who needs Bitcoin. And I think that's a great thing. Yeah. Yeah, so similarly speaking, at the company, there's a big internal debate whether all this institutional adoption is good or is bad for crypto. And there's definitely a bunch of early crypto people or maybe early Bitcoin people that feel like, oh, maybe this is corrupting Bitcoin. I feel very differently. So I fully agree with you, because when you see BlackRock talk about Bitcoin as they're selling the Bitcoin ETF to their clients, that's just an incredible source of education for the market. These people have an enormous amount of reach, and if you actually sit through the education, the arguments that they use to why Bitcoin is interesting is the same ones that the most Bitcoin heavy maximalists also use. The asset is the same. And I think if I just stick to kind of like Bitcoin, because that's where we're seeing a lot of adoption, of the ETFs, et cetera. We've seen ETFs around other cryptos, but I think Bitcoin is interesting here. Bitcoin is this very decentralized protocol, and I think the nature of decentralization is that anyone can play in it. And so I talked earlier about, we saw the early folks and then small companies, bigger companies, public companies. Now we're seeing the largest wealth advisors in the world basically getting into the space. I think it's just the natural evolution of a technology that has value, that works, and that doesn't discriminate against access. And so the answer I give to the folks that feel like maybe this is corrupting Bitcoin is just what were you expecting? We were talking about hyper-Bitcoinization a few years ago. I think this is what it looks like. Yeah, and I'd add that, what's the end goal of the cryptocurrency movement? It's effectively to democratize finance, which means lowering the ticket price for financial services. And the more pervasive that is, the better it is. So, for example, one of the projects that I'm really proud of that's on Tezos is called uranium.io. And basically what we did is we looked at the uranium market, and really the only way you could buy uranium was in blocks of 50,000 pounds. Wow. Which is exorbitantly expensive, a few $1 million. But what we did instead is we worked with a few different brokers and vendors, and now you can buy an ounce of uranium for $5 and get exposure to that asset without having to, have a few $1 million in your pocket. So that's really if I think about, what are we trying to do? It's give someone the same access that a multimillionaire can get to an emerging asset class or a commodity that could be strategically useful at the end of the day. Oh, that is amazing. We have time for one last question, and that is a topic that I'm really talking a lot about, that I'm hearing a lot about in this event, which is stablecoins. Everyone is talking about stablecoins, and Trump himself talked about stablecoins. So what are your expectations for stablecoins? And is it the killer app for crypto at the moment? What do you guys think? Well, looking at volume, yeah, that seems to be the #1 use case. That's really broken out into the mainstream, and it is once you start using cryptocurrencies, you look at banks a little bit differently after. Yeah, totally. We're incredibly excited about stablecoins. We have a very a growing business in the stablecoin space, utilizing stablecoins to do cross-border transmission of money, a lot of remittances, a lot of cross-border trade. We're seeing, freelancers across LATAM getting paid in stablecoins, and I also think stablecoins are kind of these very basic building block of, or it's an important building block of the decentralized finance future. People are using USD stablecoins to borrow money, to trade on decentralized exchanges, to do all sorts of very interesting things.
And we just launched stablecoins in Brazil through a consortium. We launched BRL1 and we launched MXMB in Mexico. And our dream is that we're going to start to see decentralized FX trading happening, decentralized lending markets, borrowing markets, yield markets. And so I would agree. It seems to me like you get kind of like the 24/7, you described it beautifully, like you just look at financial services differently after using them. It's also cheaper. Like that's the thing. It's like you're not paying for an intermediary. You're using a smart contract, which is basically like a programmable escrow. And you're lowering all these costs, and you can like replicate what institutions pay lawyers millions of dollars to do, and you can represent it in a smart contract that anyone can query, and that's run all across the globe and meant to be censorship resistant. Like I can't think of anything more exciting than being able to do that. You're totally upending a lot of finance. Yeah, I think that's going to be. I think the world is going to look very, very different, like in the next 5 years. And AI is this crazy thing, and stable coins, and I think finance will look very, very different in the next half decade. Wow, we shall see, and we will talk about that in other Web Summits. So thank you so much for you two, and thank for the audience. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Hello, everyone. Once again, boa tarde, galera. Hello. We're almost there at the finish line. And we are announcing the pitch competition winner, the world's greatest startup competition. I am biased, but I do think that is the best competition in the world for startups. This edition was particularly intense. Out of over 1,400 startups here at Web Summit Rio, 35 were selected to compete. From those 35, only 3 emerged victorious and pitched earlier today in the grand final. I'd like to thank all of the judges who were involved, and of course, all the startups who gave their absolute best over the last 2 days. So let's give it up for them, and let's energize ourselves. Woo! It was amazing to see so many passionate founders pitching their businesses to our audience. Now, before we announce our overall winner, let's take a look at who you, the audience, vote for. That is incredibly close. So as you knew, in the final we had 3 judges. Steven was one of them. And then we had the 4th judge, which was the public. Incredibly close, which indicates how difficult it was to actually select a winner this year. Steven, what impressed you the most about the companies that you saw here on stage today? Oh my gosh, I was so impressed with all of these companies. I mean, first of all, you have, to be in the top 3 out of 1,400 is absolutely amazing. Can we please give everyone a real round of applause here? Come on, guys. We can do much better than that. These guys work, they work day and night, and they've built these amazing companies. But BioLink, as we all know, is kind of really helping humanity. DigiAI is pushing kind of boundaries when it comes to where we can take, artificial intelligence in terms of just adding value, in conversational kind of AI. Elefant is doing really amazing things in terms of making companies more intelligent and efficient from a sales point of view. And it's fantastic that all of this is happening in this amazing country, Brazil. This is a country that's full of spirit and full of energy. We love the entrepreneurs here, and just really excited to be here. And what advices would you give them, having in mind that they're early stage startups, your fund invests more in later stage startups, so any advice that you could give
either the startups that you saw today or any of the other startups that we have here in the audience? So in fact, there's a fund that's built into our television show, The Success Investing in Humanity's Future. In that fund, we do invest in earlier stage companies as well. What I say is this is I'll give you advice in terms of how to get your second meeting, because getting investment is a process of perseverance, right? You might have to take 100 meetings. If you're lucky, a little bit less than that. You might have to take 100 meetings, 200 meetings to get your first investor, right? So always make sure that you're ready to pitch immediately. The minute there's someone who you think might be a potential investor, make sure that you know exactly what you're going to say to them, right? And there are two things that will hook most investors. One being emotional context. So why should I care about you? Like, why should I emotionally relate to you? So, and it might take time. You might have to kind of dig into your background and your experiences in order to do that, but it's really important. The second thing is, and I've sort of said, I always say this, tell me a number that gives me FOMO. Like, tell me a number that makes my stomach churn and think, I have to have a second meeting with this guy, right? Really important, right? So those are that's the best advice that I can give to get your second meeting. And often your second meeting, the odds get better after your second meeting, but that's my best advice. If your first language is in English and you're pitching to English investors, keep the core of your pitch kind of short and sweet. Don't lose people because English isn't your first language, right? Like, get the points out fast, but make sure people walk away understanding, oh my gosh, that this business has a quantitative reference that I remember. Thank you for that. All right, are we ready to know who won pitch this year? Doesn't seem like it. Yeah. Are we ready? Come on, guys. Okay, so now we know who the audience voted for. Let's find out, based on all the judges' votes, who is the pitch champion of Web Summit Rio 2023. And the winner is... I'm excited. Can I have drum rolls? Okay. There we go. Can I have drum rolls? The winner of the pitch competition at Web Summit Rio 2025 is... Digai! Yeah! Okay. Come on, guys. Parabéns. Great job, man. Great job. Excellent job. Excellent job, guys. Really good job. Muitos parabéns. So, look at these guys. How did it feel? And how does it feel? Yes. I mean, congrats first, the other contestants. We've been doing this for 6 years. It's fucking tough. I'm depleting my savings to make this dream come true. We all quit our jobs in big companies to do this. That's what you gotta do. You gotta be pushed against the wall to give your best. And we're here. It's fucking awesome. You got it, right? Another round of applause. So, if we want to give them the official trophy... Or do you want to do it together? Or? Okay. Congratulations once again. Congrats, man. Congratulations. Very well done. Yeah. Congrats, man. And that's it. Congrats, man. Okay. Congrats, man. Another round of applause. Not only for Digai, but again for all the other founders and startups that participated in Pitch. As they said, it's an incredible, difficult journey. So keep on doing it, keep on believing it, and keep on building. So thank you so much for joining us here today. We have one more session, so please stay put.
Thank you. Thank you. Thank you for everything. That's fantastic. Yeah. Of Web Summit 2025. Oh. We are joined, and this one is really special. We are joined by 4 powerhouse leaders who are reshaping what entrepreneurship looks like across Latin America. From finance and beauty to social impact and innovation, Bianca Andrade, Tarcísio Medeiros, and Adriana Barbosa have each carved bold paths in their industries. In this conversation, they'll explore how founders navigate economic shifts, build ventures with purpose, and tap into the power of community to drive lasting change in a rapidly evolving region. This session will be taking place entirely in Portuguese. Listen along with live English translations by using Live Voice, accessible via the menu in the Web Summit Rio mobile app. Please give a final Web Summit welcome to CEO of Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, founder and CEO of Feira Preta Ecosystem, Adriana Barbosa, founder and CEO of Boca Rosa Company, Bianca Andrade. What's up? Boa tarde, Web Summit. Maior prazer estar aqui de volta. Muito obrigada pelo convite. Mais feliz ainda de estar com esse trio aqui de meninas muito poderosas. Eu queria só começar, antes de começar, fazer um comentário que para mim é muito importante. Quando eu recebi o título desse painel, A Próxima Onda do Empreendedorismo, e o texto que vai embaixo, que eu não vou ler porque é um pouquinho longo, mas a gente falava sobre nova onda de empreendedorismo, sobre novas identidades. Em nenhum momento foi falado que esse painel era só com mulheres, e eram só com mulheres que traziam diversidade, o universo negro e periférico para o mundo do empreendedorismo brasileiro. O avanço... Por que eu estou falando isso? Porque o nome disso é avanço. Alguém já ouviu que quando a gente não precisar mais falar que o palco é só de mulheres, quando a gente não precisa mais falar que a pauta é só de empreendedorismo periférico, é porque a gente chegou num lugar muito novo e muito especial. Então, parabéns ao Web Summit, parabéns a essas 3 mulheres que fizeram a gente chegar até aqui.
Muito menos mesmo. Bom, para a gente começar, Tarciana, você que olha, estuda e tem muito contato com justamente com esses novos empreendedores brasileiros, para a gente entrar de cara nesse título desse painel. Qual é a cara desses novos empreendedores ou empreendedoras? Boa tarde. Obrigada, Carla. Prazer estar por aqui. Olha só, gente, qual é a cara desse empreendedor brasileiro? A cara do Brasil, extremamente diverso. É um segmento de um público mais jovem do que se via historicamente no público de empreendedorismo brasileiro, e aí jovens até 39 anos de idade. É um público ainda informal, de cada 10 MEIs e micro pequenas empresas, de cada 10 empreendimentos, 6 ainda estão na informalidade. E tem um recorte ainda, tem algo que não muda. Existe um recorte da informalidade, um recorte de gênero e raça. Dentro dos 60% informais, a gente tem ali maioria de negros e mulheres. Quando a gente fala do público formal, tem algo que avança e avança bastante. As mulheres formalizam mais os seus empreendimentos que os homens. Elas buscam e avançam mais rápido por novas soluções, inclusive em tomada de crédito, para manter o seu negócio sustentável. E tem uma coisa que tem mudado bastante e é interessante, é a distribuição do empreendedorismo no Brasil. Quando a gente falava em empreendedorismo, a gente sempre pensava Sudeste, Sul do Brasil. Quando a gente fala de empreendedorismo sustentável, vem todo um novo segmento de empreendedores investindo de forma muito diferente, com tecnologia embarcada, com conhecimento e desenvolvimento de produtos de qualidade e pensando num mercado conectado, não mais num mercado local, que é o empreendedorismo voltado para a agrotecnologia e para a sustentabilidade nos negócios do Norte e no Nordeste. Então, hoje a gente tem um país empreendedor. Bem mais empreendedor do que historicamente a gente percebe. Então, está ligado nessas mudanças, nesse comportamento, é algo que tem sido um desafio, mas tem sido um desafio muito interessante para o Banco do Brasil. A gente vai voltar a falar um pouquinho de como os incentivos ajudam esses empreendedores. Queria passar a bola para a Bianca agora. Bianca é uma rainha de formação de comunidade. Ela tem seguidores fiéis, enlouquecidos, muitos deles... Olha aí, estou falando? Quem admira dá um grito. Eu queria entender como essa criação de comunidade te ajudou a engajar as pessoas e a escalar o seu negócio. Ciência de comunidade... Bom, oi, gente, boa tarde, tudo bem? Gostosas, que eu chamo minha comunidade, gostosas, que sou carioca. Mas comunidade é uma palavra que está em voga, né? Principalmente em marcas que são como a minha, né? Que são nativas do digital, então marcas que nasceram nas redes sociais. Mas existe também uma curiosidade que eu percebo, que é o quanto a gente também, como comunidade, tem mudado o tempo todo, né? Então, como você consegue fidelizar esse público durante muito tempo, né? A médio e longo prazo, contudo se multiplicando numa velocidade que antes dessa era das redes sociais não existia. E isso afeta tanto, né, em você trazer esse engajamento com o seu público, mas também na velocidade do seu negócio. Então, assim, é um grande desafio. Eu estou passando por um grande desafio e, assim, a minha sorte é que eu amo desafios, né? Então, assim, eu gosto de me jogar, eu gosto de me arriscar. Mas, assim, ter uma marca independente, para mim, hoje faz muito sentido, porque a minha marca, ela atende essa minha comunidade, né? Então, eu tenho que ter agilidade, que hoje a internet, né, e todo o nosso comportamento também cultural de como consumidor pede, mas sem perder também a minha visão empreendedora, entender até que ponto eu consigo ali atender a essa comunidade que, num todo, também está mudando de opinião, né, muitas vezes. Então, é realmente você focar, você ter o que você quer trazer ali de conexão com o seu público e você ter autenticidade também e humanizar a marca. Para mim, toda vez que acontece alguma coisa e o público não gosta, eu retrocedo, eu peço desculpa, eu humanizo a marca. E essa humildade tem feito também um caminho muito interessante com Boca Rosa, que ela consegue passar por todas essas opiniões, porque também tem um lado difícil de ter uma comunidade, né, apaixonada, mas sempre se mantendo ali crescente. E você ouvir também, né? Porque o que as redes sociais fazem hoje com as marcas é uma possibilidade de ter um retorno muito rápido dos consumidores. E aí, isso impulsiona uma mudança interna da marca também com muito mais velocidade. Dri, tem uma frase sua
que fala muito sobre o Brasil, que é: a inovação está nas bordas, mas o investimento continua preso a modelos do passado. Esse ano o Festival Feira Preta, que foi fundado pela Adriana há mais de 20 anos e só no ano passado trouxe 14 milhões de reais para a economia criativa, foi cancelado em São Paulo por falta de patrocínio. É um cenário inacreditável, para não dizer devastador e outras palavras. Como é que a gente pode trabalhar esses financiamentos para que eles sejam constantes, verdadeiros e não tão pontuais e tão passageiros? Primeiro, boa tarde, gente. Tudo bem? Beleza. Ai, que bom. Feliz por estar aqui. Eu acho que a primeira possibilidade que a gente precisa falar é olhar que, do ponto de vista histórico, uma parcela da população ela ficou apartada do processo de crédito, né? E olhando para a fotografia do presente, Tarsena traz esse número de ter cada vez mais empreendedoras, sobretudo mulheres negras, para o campo econômico, é necessário pensar a inclusão desse recorte de público, seja via políticas públicas, como é que você olha as políticas públicas não só na lente só da assistência, mas também do desenvolvimento econômico, e pensar numa orquestração sistêmica de crédito. Assim, é como se a gente pudesse colocar todo mundo na mesa. Você traz os bancos estatais, os privados, as políticas públicas, as organizações da sociedade civil que apoia esse perfil de empreendedores, a academia para fazer pesquisa, quem são essas pessoas, onde elas estão alocadas, quais são as áreas, quais são as dificuldades. E, sobretudo, que é meu sonho, a gente estava falando lá dos bastidores, a gente ter uma perspectiva de análise de crédito decolonial, que é como entender da onde parte esse público, qual é o ponto de partida e pensar num score, numa análise de crédito mais humanizada e que traga mais essas pessoas para dentro do sistema financeiro. E aí você fala mais humanizada, mas a tecnologia pode ajudar bastante. A tecnologia, nisso, né? ela é esse lugar. Hoje, quando a gente fala futuro, tudo hoje é tão tecnológico. Eu até fiz uma palestra anterior falando sobre isso, que se a gente usa padrões antigos para fazer programação da inteligência, ela vai padronizar processos que são ultrapassados. E nisso a gente precisa trazer uma pluralidade de pessoas para o processo de programação, para que os algoritmos não reproduzam um processo de exclusão. Claro. Um dos processos de exclusão está no crédito e é a forma como se programa para acessar, né? Então, acho que é um caminho de futuro que a gente precisa traçar. Muito atual. Tarciana, falando justamente de negócios como a Feira Preta e como os tantos negócios que a Feira Preta traz com ela, como as instituições mais tradicionais, como os grandes bancos, podem ajudar os novos empreendedores, sejam os startupeiros, sejam os empreendedores periféricos, para que eles consigam começar seus negócios e ter vida longa com eles? Olha, eu te respondo essa, Carla, com uma questão bem que para mim é muito cara. Na verdade, é como é que as instituições financeiras podem se ajudar para se manterem sustentáveis. Na verdade, é essa a questão. Então, trazendo um pouco do que nós falamos até agora, a mudança na análise para concessão de crédito e análise de risco desse empreendedor, ela precisa ser transformada completamente. Então, para além da DRE, para além do fluxo financeiro, para além das questões tradicionais de análise de crédito que as instituições observam, o que é que nós passamos a observar? Outras características. Resiliência do empreendedor, negócio, segmento ao qual aquele negócio está vinculado. O empreendedor brasileiro, ele é resiliente, ele é adaptável, ele tem um alto potencial de adaptabilidade. E num mundo que muda todos os dias, essa é uma característica cara e que vale a pena emprestar para quem é adaptável. A gente precisa entender a localização desse empreendedor, que tipo de negócio ele empreende, e a gente precisa treinar os nossos modelos de análise de crédito e de inteligência artificial para que a gente tenha recortes cada vez mais específicos que tragam e que reflitam exatamente o perfil desse empreendedor. Então, sem conhecer o empreendedor, a gente não tem condição de avançar. E aí, gente, investir em diversidade é investir em dinheiro. Claro. É dinheiro, diversidade é dinheiro. Se eu tenho equipes cada vez mais diversas e que trazem o olhar do todo
e que vem muitas vezes desse lugar de empreendedorismo, como eu, por exemplo, vim, eu trago para os meus modelos outros olhares. A gente começa a olhar esse prisma do risco de conceder crédito de uma maneira muito mais ampla e muito mais abrangente. Então, só para vocês terem uma ideia de como isso muda, de fato, realidades. Nos últimos 2 anos, o Banco do Brasil emprestou mais ou menos 200 bilhões de reais para micro e pequenas empresas. Desses 200 bilhões de reais, 40% foi concedido para empresas dirigidas por mulheres. Em linhas de crédito diferentes, dirigidas a mulheres empreendedoras e com análise de risco voltada para esse público. Então, no momento em que você olha diferente, os resultados também são diferentes. Então, é preciso ter um pouco de intenção também. É querer fazer. Mas eu te diria que a instituição, ela muito mais se ajuda do que ela ajuda. Maravilhoso, esse olhar é maravilhoso. E a diferença que faz ter uma pessoa como você tocando esse barco, né? Porque é o seu olhar que faz, esse seu olhar faz o mundo mudar, o Brasil mudar e o mundo mudar junto um pouquinho. Bianca, você falou muito da sua comunidade, da sua identidade. Como que a sua identidade cultural, o lugar que você vem e você está sempre conectada a ele, né? Você não se isolar desse lugar, não se distanciar dele, ajuda na construção dos negócios? Bom, no caso da minha marca, não teria uma outra história, né? Eu sou uma mulher periférica, então empreendo, comecei o Boca Rosa com a Mônica, né? Minha mãe, que está aqui hoje me assistindo, que é minha sócia, hoje está arrasando, tá? Né, mãe? Hoje ela está arrasando. Mas eu morei até meus 20 anos, né, na comunidade. Então, essa é a minha história. E sendo uma nativa do digital, sendo uma influenciadora, o grande diferencial de Boca Rosa, né, de ter a minha marca, foi justamente o que me diferenciava do mercado. Era justamente que era uma marca de uma pessoa, de uma menina sonhadora, que tinha histórias para contar e muita resiliência e muita garra. Então, isso conecta com pessoas, né? Isso, sim, cria senso de comunidade. Essa história real, essa história que existiu e que as pessoas puderam acompanhar. E depois de muito tempo, né, depois de alguns anos, eu comecei com o meu projeto social, que fomenta o empreendedorismo feminino nas favelas. A gente fez 5 edições em 5 favelas. E esse projeto, na verdade, me fez ter mais propósito em tudo aquilo que eu fazia, né? Então, é uma maneira também de devolver para essas mulheres que foram minha rede de apoio no começo, ajudando a curtir, compartilhar o conteúdo. Elas me fizeram acontecer, assim. E aí vem muito um lado meu, que eu vou até fugir um pouco dos dados e dos números, que é o lado do propósito mesmo, sabe? Até mesmo de espiritualidade, que é algo que eu falo muito. E de entender qual é o meu propósito aqui com tudo isso, né? Se eu venho da favela, sou ali quase que pensada, né? Não é uma oportunidade que acontece para todas as pessoas. O que eu faço com essa oportunidade daqui em diante? Essa é a minha responsabilidade que eu coloquei não só como Bianca, mas como Boca Rosa, que hoje é uma marca que só sua cartela de bases, ela é a maior cartela de bases, de cores de base do Brasil. Então, assim, a gente contemplou de fato a nossa pele brasileira, a gente trouxe diversidade, nesses 50 tons, 28 são para peles de mulheres de pele preta, mulheres de pele negra, então, não só mulheres, né? Mas tudo isso são escolhas. E assim, é desafiador. É dinheiro, exatamente. É dinheiro. Eu falo às vezes pro meu time, é o que a gente tem que escolher nossas batalhas. Nem todas a gente... Mulher é assim, mulher empreendendo, a gente nem sempre escolhe somente o que vale a pena a curto prazo, né? A gente escolhe o que vale a pena a longo prazo. E no final do dia, marcas de maquiagem tem um monte, né? O que vai fazer a minha consumidora comprar Boca Rosa? É nisso que a gente pensa e é para isso que a gente trabalha. Muito bom. Vou trazer outra frase da Adri que eu adoro. Pertencer é poder. Esse é o slogan da Feira Preta. E você disse que é preciso pensar soluções onde a inclusão não seja apenas um ponto de discussão, mas uma mudança fundamental de poder. Qual você diria que é a importância do cenário coletivo e da colaboração para o empreendedorismo no Brasil e na América Latina, que eu sei que você está estudando bastante também? A gente fez uma pesquisa em 5 países da América Latina e por onde a gente passou, o que a gente vê é que não tem como avançar se não tiver em rede, se não tiver em comunidade, e se não pensar em um processo de colaboração e cooperação. Né? Quando a gente... É muito parecido com... Lógico, com as especificidades, mas quando a gente começou com uma comunidade muito pequena. Hoje a gente tem uma comunidade que não está só no Brasil, está fora do país também. Mas isso só foi possível porque a gente topou se colaborar, topou se ajudar.
E o cenário que a gente, né, a Tarciana trouxe cenário de contexto, a gente está em um contexto de múltiplas crises. Tudo acontecendo, tudo junto, tudo misturado, tudo ao mesmo tempo. Não é possível a gente não avançar se a gente não poder, eu pegar na mão da Tarciana e falar, amiga, ajuda eu, amiga. Sabe, a gente pedir ajuda, se permitir ser cuidado e olhar processos sistêmicos, né? A gente tende a fazer muitas coisas em sobreposição. O que é necessário agora, diante do contexto que a gente está vivendo, é entender o que é minha vocação, o que é a vocação da Bianca e aonde a gente se colabora. Não onde a gente se complementa, não onde a gente se sobrepõe. Porque o recurso está cada vez mais finito. Muitos problemas, pouco dinheiro para resolver tantos problemas. Então, não existe como avançar se a gente não sentar e combinar o jogo. E esse jogo ele precisa ser feito de maneira sistêmica, né? Juntos somos fortes, todos juntos somos fortes, somos flecha, somos raio, né? Já diria, como é que chama? Esqueci o nome da música. Tarciana, vou voltar para você. Eu já ia perguntar, não pergunta a música para mim. Saltimbancos, todos juntos somos fortes, somos flecha, somos raio, isso tem que ser para a vida. A gente está num momento de mudanças, profundas mudanças políticas, econômicas, sociais, não só no Brasil, no mundo inteiro. Cada dia a gente está entendendo para onde a gente está andando, né? Quais você acha que são as principais mudanças econômicas para as quais esses novos empreendedores precisam se preparar? Quais são as ondas que estão chegando aqui no Brasil? Olha, eu te diria que tem algumas esferas de preparação que aparentemente podem não parecer econômicas, mas são. Firmeza de propósito é uma delas. Você entender a que negócio você está vinculado, qual é o teu propósito com aquele negócio. Buscar previsibilidade para o teu negócio e entender que o mundo vai mudar a cada segundo e que você tem que estar pronto para entender que tipo de negócio, que tipo de participação você quer ter nessa mudança, é extremamente importante. Então, está conectado em uma rede, está conectado em um sistema, em um ecossistema de negócios. Você estar entendendo o que está acontecendo no mundo ao teu redor o tempo inteiro. Lembrar que firmeza de propósito não pode conflitar com a teimosia e a paixão que a gente tem pelo nosso negócio. A gente precisa entender em que instante o que o mundo está fazendo fere o meu propósito, fere a minha ética, mas eu não vou me render porque vai passar. Boa. E entender qual é o momento que eu tenho que deixar de ser teimoso também e adaptar o meu negócio ao mundo. Sim. Afinal, é economia, a gente precisa sobreviver. Então, eu te diria que, principalmente, estar em um ecossistema, estar entendendo o que está acontecendo com os demais empreendedores que atuam no mesmo segmento que você, entender qual é o espaço que o teu produto tem no mercado que não é mais globalizado, ele é conectado. Eu compro no marketplace de qualquer país que eu quiser e recebo lá na porta lá de casa. Então, entender esse mundo conectado, como você se insere nele. E aí, falando disso, o que é que a gente tem no banco para esse tipo de iniciativa? Porque eu falo sempre, a gente fala de iniciativa, tem que ter acabativas, né? Senão a gente não vê as coisas acontecendo. E aí, falando em acabativas, percebendo a dificuldade, por exemplo, de investimento em negócios sustentáveis, dadas as últimas mudanças que nós vimos aí na condição macroeconômica, a gente tem, no norte do país, o primeiro hub de sustentabilidade. Junta empreendedores, principalmente empreendedores de agroecologia, de agroeconomia, de biotecnologia, em diversos empreendimentos em que a gente entende o potencial da rede como um todo, não necessariamente de cada empreendedor. Com essa iniciativa já são mais de 60 mil empreendedores e que nós apoiamos no norte. Um outro modelo, o modelo de Venture Capital. Nós temos o BB Ventures, em que em 2024 nós analisamos mais de 1.100 startups e temos 53 investidas nesse momento. E são investidas que o propósito desses empreendedores vem ao encontro do propósito do Banco do Brasil. Então, a gente tem muito claro qual é o propósito do banco. Sustentabilidade, ambiente, a questão social, a tecnologia. E se eu tenho um empreendedor que tem um propósito firme, que vem ao encontro do nosso, nada mais justo que a gente una forças.
Então, eu diria que entender quem é o investidor que você vai buscar, que entenda o teu propósito, que enxergue, que tenha nas suas premissas de existir os mesmos propósitos e os mesmos valores que você. Então, isso é muito importante para que o investimento não seja por ciclo, mas sim que seja uma relação duradoura em que as duas partes evoluem juntas. Então, eu acho que principalmente isso, sabe, Carla? Maravilhoso. Vamos lá, estamos 3 minutos. Eu queria fazer uma pergunta para as 3. Se vocês pudessem plantar um único valor na cabecinha de todo novo empreendedor latino-americano, qual seria esse valor? Olha, eu tenho ouvido muito falar de resiliência, mas uma vez uma moça falou assim, pô, por que resiliência e não ginga? Porque ginga te coloca no lugar, é como se você pudesse jogar capoeira, né? Você abancha, levanta, sabe? Você vai se movendo. A resiliência coloca a gente no lugar importante de você, da persistência, né? Não da teimosia, mas em alguns momentos a gente precisa saber quando precisa recuar. Claro. Né? Então, você ou dar a volta, né? A ginga é fundamental. Né? Foi o que a gente fez esse ano. Estamos gingando. Adorei, então, maravilhoso. Então, maravilhoso. ginga. Bianca. Nossa, vieram várias palavras na minha cabeça. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Não, e agora? Aqui. Lá? Agora foi, né? Ah, sim. Adaptação é uma palavra muito forte também, né? Eu acho que quando a gente fala de resiliência, a gente fala de adaptação, mas sabedoria também, para mim, acho que ela traz mais, ela abrange um pouco, assim, na minha visão, que é você saber fazer escolhas certas em pouco tempo, né? Hoje é tudo muito acelerado, então empreender é basicamente tomar decisões o dia inteiro. E você tem que ter muita sabedoria para escolher quais são as batalhas, escolher o que você abre mão, o que você se compromete, se adaptar a esse mundo novo, deixar seu ego de lado e ainda inspirar pessoas. Então, eu acho que sabedoria é uma palavra, é um valor importante. Tarciana? Olha, a gente escuta sempre falar resiliência, mas sendo mulher e vivendo assim o processo de minorização que a gente acaba resistindo, eu diria que resiliência tem que evoluir para resiliência. A gente precisa, além de ser resiliente, se adaptar, ter ginga e tudo mais, a gente precisa resistir mesmo. É um processo de resistência. E aí não é resistência da teimosia, mas é a resistência em saber que existe um tempo e um prazo para que as coisas aconteçam. Então é preciso resistir, se adaptar, ter ginga. Então, eu acho que a gente devia criar a resiliência. Adoro. Cunhou o conceito. E eu diria que coragem também. Vocês são 3 mulheres de coragem, que estão aqui, que fizeram a cara a vida inteira, que foram atrás do que queriam, que conseguiram chegar onde chegaram. São exemplos muito, muito fortes. Que sejam um exemplo para todo mundo, que sejam um exemplo para o Brasil. E que nunca mais a gente precise fazer mesa com mulheres e só com mulheres empreendedoras e cujo título seja Mulheres Empreendedoras do Brasil, porque isso vai ser totalmente normalizado. Muito obrigada. Muito obrigada. Para cá, será? Não sei. That's almost a wrap on another unforgettable year here in the marvelous city of Rio de Janeiro. We hope this week left you inspired, filled with fresh ideas, new connections, and a renewed excitement for the future of technology and innovation. But the journey doesn't stop here. We'll be in Vancouver next month and in Lisbon later this year, and we'd love to see you there. Before we wrap up the show, I wanted to say a couple of thank yous.
First, to all of you that have made this event an incredible success. Second, a big, big, big thank you to all the crew and volunteers that have made Web Summit possible. Also to our 300-person team that worked tirelessly all year round to put the show together. And last but not least, thank you to this Cidade Maravilhosa and to everyone that made it possible for us to call it home for the next 5 years. And before we finish up, I'm really excited and honored to welcome on stage someone incredibly important to keep us here in Rio. That person is the deputy mayor of this vibrant city, and he'd like to say a few words. So please welcome to the stage the deputy mayor of Rio, Eduardo Cavalieri. Thank you. Uau! Senhoras e senhores, todos amigos aqui, amigas, empreendedores, empreendedoras, boa tarde. É uma alegria enorme estar aqui para encerrar essa edição histórica de mais um Web Summit Rio. Aliás, com a notícia incrível da gente ter mais 5 anos de Web Summit aqui no Rio. Queria pedir licença para os participantes brasileiros para switch to English brevemente, porque a gente tem muitos convidados estrangeiros, gente de fora do país e milhares de pessoas acompanhando ao vivo esse encerramento do Web Summit. Então, eu vou mudar para inglês, switch to English, and say a few words here. The city of Rio has never been here just as a beautiful sightseeing backdrop. We're not only a host city. We are certainly not just spectators to what's happening in the world right now. Rio is already here as a mainstay. And Rio is taking an active role in the revolution shaping our shared global future, building a legacy that we will carry forward for generations to come. That is what brought us here all together. And that is what will take us even further. Over the past few days, in every meeting, every panel, every conversation, one question echoed: what comes next? And when artificial intelligence writes, creates, and decides? What if when startups scale faster than ever before? When ESG is no longer a niche, but right now a global standard? When the new normal, the metaverse, autonomous vehicles, and the Internet of Things become part of daily life? It is today, and today the answer is clear. What comes next is Rio. Rio is a main stakeholder, a living, connected, and open platform for innovation. Here, innovation is not for show, it's a necessity. Every solution is designed to make a real difference in people's everyday lives. While the world still debates the idea of AI-powered cities, Rio is already delivering tangible results. Data becomes decisions. AI helps us optimize and improve public policy. Monitoring becomes protection and care, safety. Digital channels become personal interactions with citizens. This transformation is no outlier. It's part of a broader vision, built on continuity, responsibility, and above all, with a purpose to serve our citizens. We are writing a new chapter for Rio. To all entrepreneurs, innovators, and investors, this is where ideas become reality. And for that, we are building their foundations. Web Summit is secured in Rio through 2030. 5 more years. Such a great news to Rio, to Brazil, and to South America. In Rio, until 2030, we are further cementing our role as a global innovation hub. Rio AI City, that Mayor Paz announced here in the first day of Web Summit Rio,
is the largest data center hub in Latin America, with 1.8 gigawatts by 2027 and 3 gigawatts by 2032, fully powered by clean energy. Porto Maravilha, our port area, is home to Impatec and Porto Mara Valley, which is now expanding through the Mata Maravilha project. Over 200,000 square meters of parks, marina, hotels, two huge sustainable residential towers, and a brand new convention center. And because technological progress means nothing if people are left behind, we're also investing heavily in human capital. More than 10,000 STEM graduates, students each year. Our technological education schools, the GETS, introducing STEM early, digital inclusion centers, bringing opportunity to every corner of the city. As for the business environment, we are reclaiming national leadership on how it is easy to doing business in Rio. And besides that, we are bringing a brand new, actually the second stock exchange to Brazil is going to be located and headquartered in Rio. Besides that, the program Sandbox Rio is making it easier to test and scale emerging technologies. So entrepreneurs, come to Rio. And again, we apply technology not only to welcome those who come to Rio, but to improve the lives of those who live here. At the operational center, core, we have over 4,000 cameras, and we are expanding it until 20,000 cameras until 2028. All of them with real-time connection and powered by AI. At Civitas, our intelligence and security hub, we're expanding protection for residents and investors. Come to Rio. We have built major international partnerships, including with NASA and a lot of different universities, World Economic Forum, to open new frontiers. Today, our city, the best city in the world, Rio, is more than a stage for innovation. Rio is leading transformation across the global south, and this is our legacy. A commitment that transcends administrations, generations, and political cycles. A commitment that makes Rio a living example of how to build the future we propose, the future of cities. So if anyone is still asking you what comes next, you already know. What comes next is come to Rio. Join us for the ride. See you in 2026, 27, 28, 29, and 2030. Thank you very much. Well, and that's it. Thank you very much. Until next time, keep building, keep dreaming, and we'll see you next year. Até a próxima, Rio, e obrigado pela vossa paciência. Muito obrigado.